Gets slightly wider. They're too close. So give me My camera. close up of me. My camera. Rajiv, give me a close up of me. Rajiv sir, can you get Roshan Close up. on the TGM, please? Okay. Fine. All right. Okay. Yeah. Yeah. No, I'll say he was there earlier. Don't worry. Okay, don't worry. Yeah, sure. So you tell me when the pitch report is. So you just give me a cue. Ready for the pitch report. Then I'll go to the pitch report. Okay. Screen So, goal. ready for the toss. Please. Now the screen's gone. Screen goal should screen. What is going on, boss? The screen is gone. Screen is gone. Only line a kash kat. They're Only line a pulling it kash there, tara. man. What are you doing? What are you doing? Hell is This is Afghanistan, man. Yeah, you need to tell them. Some guy might pull it while we're doing it. What's his name? I don't know. Excuse me, boss. Excuse me. Don't let anybody touch this thing. They don't realize that we are in the firing line here. You know, something goes wrong. Are you all mic'd up? Are you okay? I'm not mic'd up because What about him? they had some issues. Very big. I am Mike. No worries, I leave early. You can hear the director? No, you're not leaving early. Since I completely quickly. That's all right. You need to hear the director. Can you hear the director when you speak to me? Rajiv sir, can you speak on the intercom, IFP? Thank you. Thank you. Cameraman tu asi ne? Thank you. Thank you. Rajiv, give me a cue, okay? Yeah. So are we connected to the MCR? Oh my God. Okay, sir. Now I can also hear. Jesus. What? So what are we doing here then? Mr. Akif. MCR, main control room does not seem to know about it. That's what the director is saying. That the main control room does Yes, must be. Dar har dafa ke mehmanum chizish megren. Onja goshagak tesh onu chiz banish. Bu soche qas ke kolay chatal na kara. Now not talking, but I can hear him. I'm mic'd up as well. Huh? You can hear? We're on the giant screen. Huh? We're on the giant screen. No, yeah. Tell you what, these guys, they know nothing. The camera angles are shit. I'm the one who said to have this camera started. Yesterday, they were in a different place. Camera angles. Yeah. And then some. What's that? If you have any questions, you're directly in contact with the director. Yeah. Once the show is on, I can't talk. Ne ho ke show basha da show chito I ga can't bazano. talk. If you have any questions now. No. Kya time ho raha hai? What time is it, Roshan? We still got some time. They'll give us a clue. I'm very nervous working with a crew like this. I can work with a crew even without this. Who knows the job? You see, I have done like we have done in Sri Lanka, where we don't hear anything from the director, anything from the producer. This is gone, but I'm just following this, so that's fine. Because, yeah, they know. But here, even with all this, I'm not sure. See how that guy put the wire and removed it? These wires, I mean these things. You heard that? 3 minutes to go. I hope I don't trip myself and fall. 3 minutes to go. You heard that, right? Yeah. So Rajiv, first, are you cutting directly to me, or are you just saying Shpageeza League and then coming to me? You can't see the screen? Rajiv, Should we ask him to move it a little bit? are you giving me Shpageeza League, that graphic first and then coming to me? Roshan, Devender can't see the screen. Yeah. So, Yeah.
So you give me Shpageeza League, and then I say hello and blah blah blah, and then I'll say let's take a look at what the first game is, and then you show us the first game, and then I introduce my guests, and then you tell me when we are ready. Yeah, you tell me when we are ready for the pitch. Let's go across and listen to the pitch report. Devinder Kumar was there a little while earlier. Okay, fine. Are we too tight together, three of us, or is there enough room? Okay. I know we look fine. We are good lookers, man. Why don't you answer me? Rajiv? You pretended not to hear that. Are they on? Okay, fine. This is the most difficult task, getting over from the channel. Channel not releasing. Actually, this is a little bit too close. Shall we push it? Shall we push it slightly back? Excuse me. Shall we push it slightly back? This one slightly back. Monitor slightly back. Yeah. Yakka mein pass bubarish, yakka mein pass. Tell him to take it back. Devendra na bhi na. Yeah. No, back. No, pass bubar. Wherever you Go pass bubar. back. Akash na go pass bubar. Not side back. Okay. You can see? Yeah. Okay. When you say back is going side, is that how you, is that the word? When you want to go side, do you say back? No, I say that take it back, but Don't remove wire. Tell him. मैं Stand by. Okay. Stand by, big smile. Oh. See? You can hear the counter? Yeah. Oh God! Hey, we're... A very warm welcome. We are at the Kabul National Stadium and we are all excited because it's a beautiful day and it is the Shpageeza Cricket League. And lots of cricket coming up, and let's take a look as to what the first game is. And today's first game coming up is MIS-E-AINAK Knights versus AMO Sharks. And that promises to be a fantastic game of cricket because we've been having a lot of super cricket in this league. And I got two men to talk about it. Fidai with me and Devinder with me. A very good morning to you, gentlemen. Good morning, Roshan. Good morning, Roshan, and wonderful to be here with you on the pre-show. Indeed. And so what is your take so far? It's been a fantastic tournament. I'm especially looking forward to seeing MIS-E-AINAK Knights, the way they've been going about their chase. So I'm very interested to see how things go today. Well, AMO Sharks, they've been able to find about their groove again after the arrival of Azmatullah and then Farouk, the way he bowled in the previous game. I think it's going to go well for the team. They got the combination right. At this point of time, I think they should be up and about to fight against a very, very strong side, that's the MIS-E-AINAK Knights. Excited that the big names are here. Rashid Khan's here. There is Gurbaz here. You spoke about Faruqi. So many big names. Absolutely. I mean, this is what the Shpageeza platform provides to bring the international Afghan superstars to play along the young, promising future of Afghanistan. We saw how the atmosphere yesterday was with the arrival of Rashid Khan. Before that, Rahmanullah Gurbaz in the earlier match, the penultimate over, Fazalak Faruqi changed things. So it's been absolutely phenomenal. So what can the young guys learn here, baby, from these experienced stars? The most important aspect that they can learn about routines, because routines play a significant part in executing the performances on the field. Also about understanding of the different situations. Sometimes you have tremendous talent about yourself. It's about managing the talent, managing the game situations, absorbing the pressure. Also, developing as a cohesive unit. Now I can tell you what, the pitch has been pretty challenging here, and batters have been really tested and questioned. It's time to take a look at the pitch. So, well, David is here with us, but he was taking a look a little while earlier. Hosting two matches as well. Sun is out, it's sunny, it's bright, and temperature is hovering around 30 degrees centigrade. Not much of breeze also. Talking about the nature of the surface, it looks drier than what we have been witnessing throughout the tournament.
There is a smattering of grass. It's not green, it's brown. It means that it's going to hold the pitch together for a longer period of time. There will be a lot of spin. That has been the course of the action throughout the competition as well. Not much of help for the fast bowlers, but as the game progresses, with a softer ball, they will also come into play. To me, the most important aspect is about application as a batting unit, especially they're batting against the spin bowlers. They can use the depth of the crease and rotate the strike, convert 1 to 2. That is a better way than looking to hit boundaries. That's the best way moving forward. If you're captain of the side, thinking about posting the score, not a bad idea. Let's hear it from the man himself. He's here. I know the world heard it, but I like to hear it from him. What do you think? I think it's a slightly different surface. It's a smattering of grass, but it's not green. It's a brown grass, and a lot of rolling has been done. I think it looks slightly dry and slightly brown. It means that it is going to be slightly better when it comes to betting. There will be spin definitely in. So, you think teams winning the toss should bowl or bat? Well, I think the trend's been that the teams winning the toss prefer to bowl first, and particularly looking at MIS-E-AINAK Knights, the way they have been going about their business, chasing it down nicely, I will say if MIS-E-AINAK Knights win the toss, they will want to chase first. Agree? Yeah, I agree, totally agree. Why? Because such has been the tradition. Whatever is happening in the morning, there is always something. Little bit of swing, little bit of seam, and then ball gripping and turning. And that is the better option forward, because you have to assess the conditions, and as a chasing unit, you are in a better position to think about different options that you can use. So how good is this challenge for a batter? Because see, you're tested. As an opening bat, you go out there, you find the surface, not easy to bat on. So how do you think, do you think it will help the batting? See, we talk about Shpageeza being a learning platform at the same time as well. So going through such conditions where you have to see through the first 6 overs, score runs, but at the same time do not give away your wicket, or all the learning that they have to do out of here. So the fact that they come to bat, they need to learn these things. I believe it is not so difficult to negotiate the early on seam, provided that you play proper technical cricket. Toss, you think is still very important? It had always been, and it will be important, because the initial 6 overs, as we are trying to highlight here, that's where the approach from the batsman, it depends a lot on the reading the conditions. And in T20 cricket, there is no time to read conditions. What kind of score do you think team batting first should have? I think anything about around 160 won't be a bad score. But if MIS-E-AINAK is chasing, you want to give him a bigger total, because they are really good with the chase. Right, we're almost ready, and let's go across and join Shaki. The toss happened a little while earlier. He's out there with the 2 captains and the match referee. السلام علیکم افغانستان کابل کرکټ لوبغالي ته ښه راغلاست خوش آمدید ویلکم د ایکسبول انرژي شپږیزه کرکټ لیګ اتصالات وړاندې کوونکې نهم پړاو 14مه لوبه د امو نهنګان مس-E-AINAK اتلان عظمت الله عمرزی ابراهیم زدران میچ ریفري یاسیر لطیفزی زوبه ټاس ته د 14مې لوبې ټاس کم لوبډل مشر ګټي ابراهیم ټاس مو وګاټو بیټ کا بال بسم الله الرحمن الرحیم غواړه اول بولینګ وکړو ویشتن ځای ته په کتو سره چې څومره هدف مخالفه لوبډله درته وټاکي تاسو به په هغه پسې چیس وکړئ او کوشش کوو چې دوی ته اجازه ورنکړو زیاتې منډې وکړي وکټ ته په کتو بیا هم که دوی منډې کولې کرکټ د موږ به کوشش کوو چې بیرته همغه رنزونه په ښه طریقه چیس کړو لکه څنګه چې موږ په تیرو 4 میچو کې 2 پیرې رنزونه ډیفینډ کړي دي بچ کړي هم دي او 2 پیرې هم چیس کړي مخالف لوبډل څخه موږ په ښه توګه یې هغه رنزونه پوره کړي دي څه فکر کوئ په دغه سیالیو کې ماتې منونکي نه یاست هېڅ ماتې مو نه ده منلې ټولې لوبې مو ګټلې دي د ځوان لوبغاړو مدیریت کول په کوم انداز باندې ستاسې ینګسټر او دغه ځوان لوبغاړي مدیریت کړي دي د هغوی په هکله باندې څه وایاست او بالکل کرکټ د اوسه پورې موږ ډېره ښه لوبه کړې ده 4 لوبې هم ګټلي خو موږ کوشش کوو چې ارامه نه شو ریلیکس نه شو کرکټ د هر څه امکان لري هر ټیم ته ښه ریسپیکټ سره زو کوشش کوو دوی ته احترام ولرو خو بیا هم چې کوم دی موږ د ټیم سټایل ده هغه نه چینج کوو کوشش کوو ارامه اوسېږو خپله لوبه باندې توجه وکړو ځوانان هم ټیم کې دي ما سره کوشش کوم چې دوی ته پوره ډاډ ورکړم او دوی ته وایم چې انرژي سره لوبه وکړئ نو دوی هم ماشاءالله هغه انرژي هغه کوم کانفیډنس چې د هغه ماته د یو کیپټن صفت دوی شو کوي او لګیا دي نن په لوبډله کې تغییر لرئ
او دوه لوبغاړي تغییر لرو. نصر جمال لوبه کوي او خلیل ګوربز لوبه کوي. نوید زدران لوبه نه کوي او وحید چې دا هغه مونږ ګورو د سچویشن مطابق کیدای شي هغه لوبه وکړي از امپیکټ. ډېره زیاته مننه ابراهیم. خیر اوسې، ډېر مننه. حزمت که مو ټاس ګټلی و ستاسو پرېکړه به څه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عموما که وکتل شي کابل کې هره لوبډله غواړي چې لومړی بالینګ وکړي، خو بیا هم نن وکټ ښه ښکاري، نو انشاءالله مشکل به نه وي لومړی بیټینګ هم. تیرو لوبو ته په کتو سره نننی هدف به د امو نهنګان څومره باید واوسي؟ نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې 140 پلس رنز وکړو، چې څومره زیات یې موږ لپاره ښه دی، او کوشش به هم دا وي چې ښه کرکټ وکړو. څه فکر کوئ په تیرو لوبو کې ستاسې ډیت اورونه بالینګ هغسې نه ترسره کېدو، آیا د فضلک فاروقي راتګ یو مثبت تغییر دی؟ بالکل یو ایکسپیرینس لوبغاړی دی، نو هغه سره زموږ ټیم مورال ډېر ښه شو. بالینګ زموږ کوم ویکنیس چې و هغه که په سرکل کې که هغه په ډیت اورونو کې، نو هغه سره زموږ ډېر کانفیډنس اخیستی، نو انشاءالله ډېر کوشش به هم دا کوو چې نور هم ښه وکړو او فضل هم دا توقع ده لکه څنګه چې پرون کړی دی همدغسې خپل پرفارمنس جاری وساتي. بیا په لوبډله کې تغییر شته؟ او موږ یو تغییر دی، حیات ناصري نه لوبېږي، هغې په ځای محمد ریاض لوبېږي. ډېره مننه حزمت. مننه. د کابل کرکټ لوبغالي څخه راپور دا دی د مس-e-عینک اتلانو لوبډل مشر ابراهیم زدران پچه وګټله او لومړی د توپ اچونې پرېکړه وکړه. No surprises there. MIS-e-AINAK winning the toss and bowling first. Let's take a look at the two teams. Well, they had started with some really, really good cricketers, experienced and young ones. Gentlemen, what do you think? Your take? They got a couple of international stars, and especially performance from Fazilak Faruqi in the previous game. He was superb in the previous game. In the 19th over, Azmatullah has always been vital figure. His team would want runs from the blade of Azmatullah. He's been able to create impression with ball in hand, but faltered when it comes to bowling and making impression at the top of the order or also in the death overs as well. They got Masood Gurbaz at the top of the order, and a lot of expectation from him to provide the team off to a flying start. MIS-E-AINAK Knights, I believe that bringing in Khalil Gurbaz, the leg spinner, leaving Wahid Zadran, we'll have to see how things work. But Yama Arab's been brilliant, Zia Akbar been wonderful, Abdurrahman has really done well. And looking at the chase, they have strengthened their batting, bringing in a middle order batter, Nasir Jamal, Ibrahim Zadran and Afsar Zazib in great form. Well, very, very interesting. And no surprises there. And talking about batting, I'll tell you something. One guy who's really looked good and looked good yesterday was Siddiq Atal. What an innings he played. He was fantastic, wasn't he, Devendra? Outstanding innings from the young star. 89 of 62 deliveries with the help of 7 sixes and 3 fours on a pitch where it was difficult to negotiate early on, but he set the tone for the team and was superlative. His stroke selection, his big hitting, remarkable. And especially shots down the ground or pick up the strokes through the onside. That has always been his signature shot over mid-wicket. But driving through the extra cover region, he plays the drive really well. He pulls it really well. He's a brilliant player against the short ball in particular. Yeah, he looked a very good prospect. He looks a good player. The way he, as you said, his horizontal shots are outstanding. Not afraid to take on the spinners. He is very brave as a batter. And he doesn't seem to worry about names. At the presentation, Rashid Khan had high praise for him about his maturity, about building the innings as well. Right, so that's as far as Siddiq Atal is concerned. He is the leading run scorer of the tournament too, and quite rightly, and that's the reason we could see as to why, because he's batting so brilliantly. Another great talent on display at the Shpageeza Cricket League 2024 as he's looking to cement his place in limited overs cricket. Siddiq Atal, wonderful innings, 89 of 62 with 7 sixes and 3 fours. Now what about this man, Amir Hamza? He's another player who looked excellent yesterday. Let's take a look at him. He got 3 wickets. Fidai, what are your thoughts? Well, I think he was brilliant. Early on in the first 2 overs, he gave away only 3 runs, took the wicket of Rahmanullah Gurbaz, very dangerous Rahmanullah Gurbaz. And then later on, he came back and Rashid Khan took him for a couple of sixes, and then he came back and took the wicket of Rashid Khan. So 3 for 24 was a game-changing spell. Right, gentlemen, very quickly. On which side are you? AMO Sharks. You? MIS-E-AINAK Knights. All right, we got interesting thoughts here. We're ready to start. The umpires should be walking out very, very shortly. Don't go too far. Action is about to start as we go across and join our first commentators. This was well done.
السلام علیکم قدرمنو مینوالو لیدونکو کابل کرکټ لوبغالي ته ښه راغلاست. بیا هم د ایکسبول انرژي شپږیزه کرکټ لیګ اتصالات وړاندې کوونکی نهم پړاو 14مه لوبه امو نهنګان مس عینک اتلان دواړه لوبڅاران لوبغالي ته داخل سول. محمد فاروق او محمد صابر. صبغت په کمنټري بوکس کې هرکلی درته وایو. ډیره زیاته مننه. سار د په خیر اوسي هیله د ټول به ښه وي او دا هم د نمرو جدول تر دې مهاله د شپږیزې کرکټ لیګ مس عینک په سر کې ده او همدارنګه د امو شارکس لوبډله چې د دواړو ترمنځ اوس مهال لوبه ده هغوی په درېم مقام باندې ځای لري کوم چې 5 لوبو څخه یې 2 ګټلې دي خو مس عینک لوبډلې لا تر دې مهاله کومه لوبه نه ده بایللې او ډېر ښه پیل ډېره ښه او ډېره په زړه پورې لوبېدنه په روان ایکسبول انرژۍ شپږیزه کرکټ لیګ اتصالات وړاندې کوونکي سیالیو کې. د دواړو لوبډلو 11 کسیز نوملړ هم را مخې ته شوی دی. د مس عینک خبره کوو ناصر جمال ته نن موقع ورکړل شوی ده. دی به د سبحان الله سینزي په ځای ولوبېږي. خلیل ګرباز، ابراهیم زدران، نوید عبید، افسر زاځی، وفي الله تراخیل چې ښه انفورم توپوهونکی دی له ډېر ښه حالت څخه تېرېږي د دغې لوبډلې حصه دی. رحمان الله زدران، همدارنګه محمد نبي، عبدالرحمن ضیا اکبر او یما عرب او همدارنګه د امو شارکس لوبډلې 11 کسیز نوملړ فاروقی، عصمت الله عبدالمشر، عبدالمالک، شرف الدین اشرف، محمد اسحاق وکٹ کیپر، زبید اکبری، شاہد کمال، قیس احمد، ریاض. د شپږیزې کرکټ لیګ په 14مه لوبه کې ټاس د مس عینک اتلانو لوبډلې ګټلی دی او د توپ اچونې پرېکړه یې کړې ده. دواړه پیلیز توپوهونکي دغه جوړه دوی د توپوهنې لپاره ښکته کیږي. عبدالمالک او زبید اکبری خلاصي او چپلاسي ملګرتیا به پیلیږي له همدې ځایه د امو شارکس لوبډلې لپاره کوم چې وروستۍ لوبه یې ګټلې ده یو ښه مورال سره به نن سیالۍ کې هم د مس عینک اتلانو په وړاندې لوبه ترسره کړي. شاکر ممکنه ده چې نن سیالۍ کې یو متفاوت څه د ترسره شي یعنې په دې معنا چې مس عینک لوبډله چیلنج شي د دغه خوب پرلپسې بریاو پر وړاندې. بالکل صبغت که وګورو د فضلک فاروقي په راتګ سره په ډېر تورونو کې د دوی بالینګ ډېر په زړه پورې 13 لوبه ګټل د دوی یو ښه بیلګه ده چې 19 اوور ترسره کیږي میډن اوور ترسره کیږي فضلک فاروقي. نو دا داسې څه دي چې هرومرو به د مس عینک یو قوي بیټینګ لاین لري. ینګسټر یې ټول په فارم کې دي که وګورو د دوی بالینګ لاین هم ډېر بهترینه ده او ورسره ایکسپیرینس پلیر محمد نبي ورسره ده. خو د ما په اند باندې که چېرته په لومړي سرکل کې د امو نهنګان وکټه د لاسه ورنه کړي نو یو ښه هدف ټاکلی سي د مس عینک اتلانو ته. بل وخت د دوی بالینګ ډېر بهترینه سوی ده د عظمت عمرزي او فضلک فاروقي سره. دغه ځایره زبید اکبري کوم چا چې 126 منډې په دغو سیالیو کې ترلاسه کړي دي دا ښه کرکټ دی او هغه د سر 5 توپوهونکو کې هم راځي. صدیق اتل ډېر ښه لګیا دی. محمد نبي په سکرین باندې ښکاري کوم چا چې 3 وکټ اخیستي دي. صدیق اتل هغه د توپوهونکو له منځه په سر کې ځای لري. د مس عینک سره چې بل ځوان توپوهونکی دی وفي الله ترخیل هغه 2م مقام باندې توپوهونکي ډېری ځوانان دي او ډېر ښه ځلیږي او ډېر هیله بښونکی حالت دی. محمد نبي د پیلیزې توپ اچونې لپاره ښکاره شوی دی. لومړي بال سره او فمبل کیږي مسډ فیلډینګ او نتیجه هم د 2 منډو ترلاسه کیدل. عبدالرحمن کولی شو چې په وخت سره دغه فیلډینګ په اسانۍ سره دغه فیلډینګ وکړي خو د مس فیلډینګ په پایله کې 2 منډې ترلاسه کیږي. د لوبډل مشر په محمد نبي باندې باور بروسه که وګورو لومړي اوور ته راوستل واقع نه سپین بالینګ اټیک باندې دا ځل بیا هم ښه توپ و تېر توپ هم همدغه لاین کې و خو څه د باندې و او په پوینټ پوزیشن باندې کټ کړ خو دا ځل توپ بهترینه لاین و. محمد نبي ماسک استفاده کوي نن سیالۍ کې او د بالینګ پر وخت هم هیله ده هغه به له روغتیا څخه برخمن وي او جدي ستونزه به ونه لري. د وفي تراخیل راتګ د په ډګر ساتنه کې او یوازې 1 منډه ترلاسه شوه
یو څه د معمول خلاف تصمیم ګورو د لوبډل مشر ابراهیم زدران لوري کوم چې د لومړي اور لپاره محمد نبی انتخاب شوی دی شاید د همدې ټکي لپاره وي زبید اکبري سټرایک ته راغی او معمولا محمد نبی د چپلاسو په وړاندې ډېر ښه ریکارډ او ډېر ښه مخینه او تاریخچه لري ډېر ښه لوبیږي په ډګر ساتنه کې عدلون بدلون د محمد نبی له لوري په شاټ کور باندې وفي ترخیل راغی او شاټ مډ وکټ ته ابراهیم زدران په دفاعي توګه بهترینه توپانه او هماغسې له تجربې څخه برخمنه توپ اچونه د محمد نبی له لوري د ډیپ سکوایر لیګ په لوري بال لوبونه ده او 2 منډې نورې هم ترلاسه شوې دا ښه سوچ دی د زبید اکبري او عبدالمالک ترمنځ غلطي کول نه غواړي ځکه سلو توپ اچوونکو په وړاندې توپوهنه په دغه ویشتنځایونو باندې ډېره اسانه نه وي نن هم وبګورو چې تر کومه بریده مرسته موجوده ده په ویکټ په ویشتنځای کې لومړی اوور جریان لري تر دا ماله سبغت که وګورو 5 منډې ترسره سوي دي په 5 توپونو باندې وروستی توپ د محمد نبي ګورو ډګر ساتنه که وګورو په پوینټ ته بیکور پوینټ کور او همدغسې لانګ اپ باندې ډګر ساتونې په آف سایډ باندې ورته اخیستل سوي دي یو سلیپ ورسره ده شاټ مډ وکټ ورته اخیستل سوی د زبید اکبري ته فاین لیګ دننه ده ډیپ سکویر لیګ ته ډګر ساتونکی د سرکل څخه د باندې ده په ډیپ کې ولاړ ده او میدان کې ډګر ساتونکی هغه ډګر ساتنې ته که وګورو محمد نبي ده تر دا ماله د ډګر ساتنې مطابق توپ اچونه ترسره کړې ده بیا هم بهترینه توپ بالکل په میډل سټمپ باندې بال پچ کیږي پنځه منډې د یو اوور په پای ته رسېدو د امو شارکس لوبډلې 11 کسیز نوملړ مسعود ګربز بیا هم دوی سره به په اوپننګ کې اوسي همدارنګه عبدالمالک البته د دې زبید اکبري ښکاري چې اوپننګ ته راغلی تېره سیالۍ کې مسعود ګربز په دغه برخه کې لیدل کېده لکه تېرې ورځې یو خلاف اوپننګ جوړه عبدالمالک او زبید اکبري او دوی سره نور هم ډېر ښه توپ وهونکي شته په دغه ترکیب کې چې کولی شي نن لوبه کې ډېر ښه ولوبېږي او بال په سرعت سره یو څه ګوډ لاین څخه پورته شو او په خوارۍ سره لوبول کېږي چې یوازې یوه منډه ترلاسه شوه عبدالرحمن ښکاره شوی دی چټک توپ اچوونکی بالکل د عبدالرحمن توپ اچونه ډېره مهمه ده ځکه په اټیک کې راوستل دا هم یو غټ باور ده عبدالرحمن ډېری وخت په اټیک کې موږ نه دلدلی خو د نن په لوبه کې که وګورو عبدالرحمن په اټیک بالینګ کې راځي د مس-e-AINAK اتلانو له لوري ځکه چې یوازې زما په اند که بالینګ پیچنګ صحیح وکړي عبدالرحمن نو دواړو بیټر هم لیفټ هینډر ته او همدغسې رایټ هینډر بیټر ته ستونزې پورته کولی سي بهترینه توپ اچونه په آن سایډ باندې یو منډه او د دویمې منډې لپاره هم بالکل یو ښه کالو د عبدالمالک له لوري څخه دلته د 2 منډو کومه موقع او چانس نه و لومړنیو اورونو کې ښکاري چې تاکیات تر ډېره په یو 2 منډو باندې ده خو زما خپل فکر دا دی چې هغه یو ستراتیژۍ سره چې یو اړخ څخه یو څه تیزه لوبه وشي او بل اړخ نه سټرایک روټیټ کوشش وي دا ځل عبدالمالک بیا هم د منډې ترلاسه کېدو موقع نشته معمولا موږ عبدالمالک دغو سیالیو کې ګورو هغه چې کله هم راځي هغه تیز او چټکه لوبه کوي خو نن ورځ که څوم ډېر بالونه یې نه دي لوبولي وخت به یو څه اخیستل غواړي وایي کې ډېر اسانه نه ده ځکه چې مس-e-AINAK لوبډلې ټاس له ګټلو وروسته توپ اچونه اختیار کړې ده
گلی کې یو سلیپ سره اوهو دا ځل بالکل توپ ته په سټریټ باندې لوبول سوی ده بهترینه توپ اچونه که څه هم شاټ هغسې ټایم نه سو خو عبدالرحمن هم هڅه کوي کوشش کوي چې څه نه څه بلنه ورکړي بیټر ته تر څو دی تېروتنه وکړي غلطي وکړي اما دغه دواړه بیټر که په ویشتن ځای باندې څه شیبه هم پاته سي نو دوی کولی سي چې د خپلې لوبډلې لپاره بهترینه توپوهنه ترسره کړي عبدالمالک دوامداره ښه توپوهنه ترسره کړې که لیسټې ده او همدغسې که T20 یا دغه کشتپه سیالۍ وګورو دغه شپږیزه وګورو نو عبدالمالک هغه پرانیدګر توپوونکی دی چې تر وروستۍ شیبو د لوبډلې لپاره په سرکل کې پاته سي نو یو ښه سرکل لوبولی سي عبدالرحمن یو ځل بیا چمتو دی یو ځل بیا د مخامخ لوبېدو کوشش ډګر ساتونکی له میدان څخه ځي او دوه نورې منډې هم ترلاسه کیږي ډېری منډې په دوو منډو سره راغلي مونږ ګورو دا څوم ځل دی چې دوه منډې اخیستل کیږي خو هغسې چې عبدالمالک هیله لري یا هغسې چې غواړي هغسې تر دې مهاله بال صحیح نه دی میډل کړی عبدالرحمن ډېر ښه لګیا دی بالکل که چېرته د میدان ډګر ساتونکی لږ هم نور دغه خواته راسي نو واقعا هم د کیچ چانس و په تېر بال باندې دا ځل نو بالکل پرفیکټ شاټ بهترینه شپږیزه عبدالمالک د هغه څه په لټه کې چې عبدالمالک ښکارېده ترلاسه کوي د شپږیزې کوشش او یوه ډېره ښه شپږیزه مخامخ لوبیږي او نتیجه یې هم د شپږو منډو ده ډېره ښه نتیجه د امو شارکس لپاره عبدالمالک په پرله پسې توګه په هڅه کې و تر څو خپله لوبه تیزه کړي بونډرۍ ترلاسه کړي او بریالی کیږي دوه ځله یې بلنه ورکړله تر دې وړاندې خو د څلوریزې دپاره هم توپ د باونډرۍ څخه خو دا ځل بالکل سلایډ کې و هغه تیرو تجربو ته په کتو سره دا شاټ یې بالکل مکمل شاټ وایو زړه نازړه نه و تېر شاټونه زړه نازړه و همغسې څلوریزې هم ترلاسه نه سو ګورو هغه غوره لس توپوونکي صدیق اتل د بند امیر شمارانو په ټاپ ته 209 منډې لري دغه ځوان توپوونکی محمد نبی یو ځل بیا ښکاره شوی دی تېره اوور کې هم ډېر بریالی و 5 منډې ورکړې او ځینې توپونه یې ډېر صحیح ځای کې هم ترسره کړل چې حسن زبید اکبري یو څه پر وړاندې په ستونزو کې و دا ځل ښکاري محمد نبی بیا هم چمتو دی د سویپ لپاره هڅه د خدا ځل صحیح نه میډل کیږي مګر بیا هم نتیجه د یوې منډې ده د امو شارکس لپاره صبغت که وګورو زبید اکبري غوښتل چې په سکویر لیګ یا هم په میډ وکټ باندې دغه توپ ولوبوي اما څه د بیټ په بهرنۍ څوکه باندې لګیږي او توپ ته میدان په طرف باندې ځي بالینګ کې څه هغه څه چې محمد نبي غواړي څه نه څه په لومړي سر کې وي د توپ اچوونکو لپاره بیا هم په آن سایډ باندې میډ وکټ کې وفیولا تراخیل لیدل کیږي فیلډینګ کې یو کوم ځای هم چې د وفیولا تراخیل په څیر ډګر ساتونکي اوسي هلته به 2 منډې ترلاسه کول ډېر اسانه نه وي فیلډینګ د زبید او همدارنګه د عبدالمالک لپاره یو څه متفاوت ودرول کیږي ځکه زبید اکبري لپاره د سکوایر لیګ ډګر ساتونکی ډي پي او همدارنګه د لانګ اپ څلوریزه په کور کې دلته ګورو 4 منډې ترلاسه شوې بیک پوټ سره د زبید اکبري له لوري لوبېدنه ده او نتیجه هم د امو شارکس لپاره د 4 منډو بالکل د محمد نبی په وړاندې وګورو په آف سایډ باندې صبغت 4 ډګر ساتونکي سرکل کې ولاړ دي محمد نبی د یو سلیپ سره دا ځل شاټ بالکل په چینل کې او دا ځل شپږیزه ده محمد نبی له لوري څخه محمد نبی په وړاندې سلاټ کې اچول شوی دغه بال په ډېره ښه توګه میډل شو او نتیجه هم ډېره په زړه پورې وه د 6 منډو
دغه اور کې وروستیو دوو پرله پسې بالونو باندې بونډرۍ ترلاسه شوې او دا ښه حالت دی د امو شارکس پیل ډېر په زړه پورې دی که څه هم محمد نبي لومړی اور ښه ترسره کړی و اما دغه اور کې زبید اکبري ارادې څه ورانې ښکاري او غواړي چې څه ترلاسه کړي. زبید د اکبري لپاره د ډیپ سکویر لیګ ډګر ساتونکی اخیستل شوی شاید د همدې لپاره چې هغه د سویپ لپاره ځي هلته به ډګر ساتونکی په ځای سره موجود وي خو هغه د سلاګ هڅه وکړه او نتیجه یې ډېره ښه وه او دا ځل سکویر کړ دی او یو بله څلوریزه سر په سر درې بونډرۍ د زبید اکبري له لوري د محمد نبي په وړاندې د محمد نبي په وړاندې بیا هم په زړه پورې توپونه 33 منډې د 3 اوور په پای ته رسېدو بغیر د کم زیان. امو شارکس لوبډله تر دې مهاله 3 اورونو کې 33 منډې لري 2 شپږیزې 2 څلوریزې په دغه منډو کې 4 ځلې البته 2 ځلې 2 منډې چې هغه 4 ځلې ترلاسه شوي دي او همدارنګه 5 سنګلې ډارس بالونه ډېر کم دي یوازې تر دې مهاله 5 باله خو اورونه هم 3 اورونه بشپړ شوي یو ځل بیا سلو توپ اچوونکی انتخابیږي فینګر سپینر ضیا اکبر چې 2 ویکټ ترلاسه کړي ډېر موفق او ډېر بریالی دی په دغه لوبو. بالکل دا ضیا راتګ به وګورو چې د مس عینک لپاره څومره ثابتېږي بیا هم د 2 منډو لپاره توپ لوبول سوی ده. مصروف ښکاري ابراهیم زدران له توپ اچوونکو او ډګر ساتونکو سره هغه یو بخت لوبډل مشر دی او په دې وختونو کې هر وخت هم چې هغه ته د لوبډل مشرۍ دنده ورسپارل شوې ده په ډېره ښه توګه خپل مسؤلیت ادا کړی ضیاء الرحمن اکبر او د یو ځل بیا د انسایډ ایچ کېدو سره بال ستونزه نشته د زبید البته عبدالمالک لپاره په زړه پورې بال ریپلی وګورو ډېر په زړه پورې دا ځل د سویپ هڅه او توپ د فالنګ باونډرۍ په لورې باندې 4 منډې صحیح بال نه و یو څه لیګ سټم ته و او کله چې چټک و موسي سرعت یې هم زیات وي او له هغه چینل څخه بهر وي بیا نو طبعا دغسې نتیجه له ځانه سره لري البته شپل شوی و د عبدالمالک له لوري هغه غوښتل چې دغه بال سویپ کړي خو بال هم یو څه لیګ سټم ته و خو په هر حال نتیجه یې او پایله یې د امو شارکس لپاره ډېره ښه ده بیا هم د منډې موقع نشته په خپله بالر دغه بال ترلاسه کړي. بالکل د ضیا اکبر توپ اچونه وکټ ټو وکټ همدغه د کلاس ته دا د ویرایټي د بهترینه توپ اچونه ترسره کوي بیا هم د کټ اڅه ډګر ساتونکی نوید موجود و ضیاء الرحمن اکبر اسانه سنګل اخیستل کیږي دې سره 4 اورونه هم د لوبې بشپړ شول 40 منډې او تر دې مهاله امو شارکس کومه ویکټ له لاسه نه ده ورکړې. کمنټري باکس کې هم تغییر دی زموږ نور همکاران د انګلیسي د برخې ښاغلی فدایي او ښاغلی روشن به اوسي او ستاسو لپاره به په انګلیسي تبصره کوي.
Yamarab that changed the match in the other game. Took 3 wickets. Was that a chance? Straight away. It's been a good start, Roshan. 42 on the board into the 5th over. AMO Sharks really have understood the way to go about the business in Kabul Stadium is to score plenty inside the power play. Yamarab, 6 wickets to him with the best of 4 for 22. Player of the match performance. We talk about the young prospect in this Shpageeza Cricket League. One among them is Yamarab. Oh, you need a slip for that. No slip. That will run down to the boundary for 4. This is turning out to be a wonderful start for the AMO Sharks, who were put to bat first. Remember, MIS-E-AINAK Knights won the toss and decided to chase. Now you need a slip for this. A good ball. Fuller outside the off-stump line, inviting the batsman to drive, and does enough to create an edge. But because of the lack of a slip over there, runs down to the boundary. Good morning, Fida, and good morning to everybody. 46 without loss into the 5th over. Yeah, Yamarab getting a little bit of movement away from the right-hander. They got a very wide slip. Punched into the gap, not timed well. There'll be a couple. Yeah, it's a good start, I'll tell you. They've been put into bat. There is some movement. But what both Malik and Akbari has done is that they have looked to fight fire with fire. 48 into the 5th over. So many boundaries been hit. Just look at that. That 1 over from Muhammad Nabi given away plenty. So Ibrahim Zadran should be looking at trying to stop this run flow. The ball is kept a little low, Roshan. Yeah, it stayed down. Some deliveries has bounced. The one that went for 4, that bounced. This one kept low. I'm interested to see whether it was pace off. Yeah, it was a cutter. Certainly you could see that he was rolling his fingers on top of it, looking to bowl a fast off break. That's the reason why it stayed down. Hamid Hassan alongside Naveed Saim, the event coordinator of the Shpageeza Cricket League. Good fielding that. Ibrahim Zadran quick onto his feet, running down and stopping that and keeping it to only 1 run. But this has been a very good start. Looking how the surface has behaved. I tell you what, 170 look on the card from the way AMO Sharks are going about the business. And 170 plus can be a very difficult target to chase. Always good to have runs on the board. On a good surface, batters will want to back themselves to make it big. But we've seen teams get good starts and then fall away when they lose wickets close to each other. This is the last ball. Sliding down the leg side. Clearly sliding down the leg side. 5 overs done. 49 without loss. Yeah, bowling around the wicket and then with the angle, ball going down the leg side. So Abdul Malik and Zubaid Akbari out in the middle with 31 and 18 unbeaten both have given a flyer of a start to the AMO Sharks, who were asked to bat first on a surface that MIS-E-AINAK Knights back themselves, be able to chase it down. They've been doing it brilliantly. They've done a couple of remarkable chases. 197 unbeaten partnership between the skipper Ibrahim Zadran and Afsar Zazeh. The second time again, Afsar Zazeh staying out in the middle and making sure that the team is brought home. Among the teams in this Shpageeza Cricket League, MIS-E-AINAK Knights is the one that is really took my attention for the way they have gone about chasing down the totals. They've been unbeaten, I think, so far. Abdul Rahman went for 12 in the first over.
MIS-E-AINAK has a good side. There is a blend of experience and youth, and you talk of Ibrahim Zadran, who's a captain, and he's quite young and as a captain, and then you throw Mohammad Nabi into the mix. You're talking of a man who's got tons of experience. So the rest of the team will be able to learn from him. Sharing a dressing room with him will become so important for their advancement in their careers. Good bouncer. Excellent bouncer. Surprised him. That's really good bowling. MIS-E-AINAK Knights are still unbeaten. Let's look at this. Seam position. Let's look at the seam position and the way it's been directed at the body. No answer from Abdul Malik. This is really good bowling. He's got a very good action. And it's a good leave at the end by Abdul Malik. Going down the leg side. So the first match, we'll see a leg by run with that 50 up for the AMO Sharks. So this is a good start. They haven't lost a wicket yet. Remember, their first match was against AMO Shark. AMO Shark only put 151 on the board, and MIS-E-AINAK Knights chased it down so brilliantly. And then they also chased down against the Bande Amir, the Boost defenders of 167 that was put on the board, and they were really clinical with the chase. This time around, they need wicket. The crowd is enjoying it for sure. But MIS-E-AINAK Knights, and I tell you, the Ibrahim Zadran, the skipper, will be looking for wicket. Going down to Abdur Rahman into his second over, the last over of the power play. Can he produce a wicket? Played with soft hands, waiting for the ball to come on to him, steering it in the gap. Yeah, it's been a very good, a calculated kind of start. We've seen Abdul Malik looking to play a few big shots. Zubaid Akbari also has been very complimentary at the other end. So it's a good partnership that's developing. And AMO Sharks, they need to get this big. And that's bad bowling. Way down the leg side. Probably putting a lot of force onto it, pushing it harder. Missing the line. You know, one thing MIS-E-AINAK Knights are missing today is Wahidullah Zadran. They are missing the services of that young fast bowler who bowls like Mujib Zadran. They have put in Khalil Gurbaz in his place, who's a leg spinner. Because the thing is, in this Shpageeza, they'll have to give chance to all the players to showcase their talent. So the fact that they have won 4 matches and they're sitting at the top of the table, they feel they have the luxury of asking Wahid Zadran to rest today and bringing in Khalil Gurbaz. And you see the impact. Wahid Zadran, early on with the new ball, has constantly provided MIS-E-AINAK Knights with the breakthrough. .53 without loss. This is a good over. Hasn't really allowed the batters too many shots in this. He's come back strongly. Last ball of the over. So backward point on the boundary. Short third, short fine from round the wicket. Zubaid Akbari. 19 of 11. Mid off in the circle, mid on in the circle. Got a man on the point. Backward point boundary. Bounce! Extra bounce. 6 overs done. The power play. 53 without loss. And let's look at this. Bounce and carry. That's well bowled. Well, that was a good over. Only 4 runs coming off that. And it is confirmed that the power play is done and dusted. 53 without loss is what AMO Sharks have been able to get. I was talking about Wahid Zadran. You said that he bowls like Mujib Zadran. With the new ball, he comes and bowls those off spinners, and he's got a variety of deliveries. Do you think MIS-E-AINAK Knights should be missing the services of Wahid Zadran? Yamarab.
He now asking for a catch. I think they are very confident. It is been given. Abdul Malik has to walk back immediately after the power play. Big wicket as far as MIS-E-AINAK are concerned. They needed that wicket. They couldn't really let this partnership kick on. And this is what Yama Arab has done. Yeah, much needed breakthrough. As we all constantly have been checking, something has to be behind the line, and it is. So nothing wrong about it. Pitching it hard and creating that chance back into the gloves of Afsar Zazai. Abdul Malik departs after making 32. AMO Sharks are 53 for 1. Let's take a look at that wicket. Short, was shaping to pull, just a top edge, just a faint feather. I think the bit of bounce and pace is what got Yama Arab that wicket. Malik was done by the bit of extra bounce. 53 for 1. Masood Gurbaz, he opened in the previous game. He's now batting at number 3. I'm not exactly sure how this works, because constant shuffling of batting orders I don't think is healthy. You need to have players settling in places, in a particular place. Masood Gurbaz, just 23 runs. Best of 15. Didn't look as fluent, but looked a bit unlucky the last time when he was dismissed. No ball. Would you believe it? Could have been a run out at the striker's end, but a no ball. That's the big event here. You know, we say that the technology can catch it, but all right, the point of landing we talk about is that something has to be behind the line. The umpire thinks that because he's dragged it, he might have just noticed it later on. I think couldn't notice it exactly at the time, and that's the reason why the TV umpire and the technology keeps checking every delivery. If it is a no ball, they will call upon the umpire and tell him that he's bowled a no ball. Bit unlucky for Yama Arab, but it is what it is. It is a no ball and a free hit which Zubaid Akbari will be able to negotiate. They can change the field because there's a next batter, the new batter. The no ball was bowled at Masood Gurbaz, and Zubaid Akbari is on the strike now. Slices it, didn't get hold of it. They'll be happy with 1. Yama Arab, a very good comeback. Made sure that he didn't go for plenty of that free hit. And how often do you see the bowler trusting their skills with the linked ball? Usually you see to try and save themselves, they'll bowl a short pitch, they'll bowl a yorker. Yama Arab trusts his pace, trusts his skill, bowl it into the right channel, away from the reach of Zubaid Akbari, and bowls it fast to keep it to only 1. You talked about Masood Gurbaz. He looks to be a fine batsman to me. He was a bit unlucky. He got run out in one of the instances. The other time he got out, it was off his thigh into the gloves of the wicketkeeper. The umpire gave him out. So he should really be looking forward to scoring some runs. Really needs runs. He's an explosive batsman, just like his brother Rahmanullah Gurbaz. So he can give you a lot of entertainment, I tell you, Roshan. And the crowd wants entertainment. Yeah, T20 is about entertainment. That's the concept. Oh, that's a no ball. That's clearly a no ball. That's a beamer. Will it be given 5? Yes. Straight away. So that was a nasty delivery. Yama Arab, did it slip off his hand? What was he trying to do? Yeah, it clearly seemed to have just slipped out of his hand. I don't think it was intentional. But that was nasty. That was really nasty. I mean, hit him on the elbow or somewhere in the body. It could have caused some serious harm. And that's the reason why when you bowl the beamers, the umpires issue you a warning that you cannot bowl many. If you bowl a second, and then the umpire can just take you out of the bowling and will not let you bowl. Masood Gurbaz gets this fine, but can he
send it to the 4. He cannot. There's a fielder down there at the deep, running hard from the square leg to the mid wicket to keep it to only 2. So 2 times he has pulled free hit, 2 times he hasn't given away a lot of runs. At least that is a positive to look at. $63 for 1. It's a nice relaxed dressing room. 2 balls to go in over number 7. Into the pitch, pace off. Masood Gurbaz didn't really read it well, decides to leave it alone. Yeah, and for a moment I thought it was no ball for the height. It was actually not given a no ball. It was 4 byes. The wicketkeeper was not able to also stop it. Extra run. AMO Sharks will take him. I think 10 runs were given. Extra runs. Wide. Bowled again. Slower delivery. Clever bowling. 7 done. 63 for 1. Yeah, I like that. Yamara going back to Masood Gurbaz for an apology. Abdul Malik, the only batsman that is out. Zubaid Akbari and Masood Gurbaz still out in the middle. Azmatullah, Sharafuddin and Muhammad Ishaq alongside Shahidullah Kamal. So looks to be quite a strong batting lineup for the AMO Sharks. Sharafuddin has been in the form of his life. Tell me about F. Farooqi immediately after Ijaz Ahmad. Is he going to bat there? Fazalak Farooqi will be batting last. That I can tell you for sure. Why is he listed there? Yeah, I think you're asking the question that so many viewers might also be asking. Why is Fazalak Farooqi there at number 5? Above Asmatullah. Now he should have developed a lot of batting skills to get there. Above Asmatullah, I'll tell you. That's a good way to put it. Now, Khalil Gurbaz has been introduced straight away. Bowls are wide. Yeah, they got to be very, very careful. Don't give these yarbs. Extra yarbs are very, very costly. Nicely steered, nicely steered. And that is a Saluriza. Used the pace and just guided it. Yeah, that's good batting from Zubaid Akbari. He's been negotiating spinners nicely early on, taking on Muhammad Nabi Isakhil inside the power play, and straight away with the introduction of Khalil Gurbaz. That's too wide. Trying to bring it back into the bowler. This is better. Tight lines. Forcing shot. Khalil Gurbaz. Now, is Gurbaz a name that has been used by a lot of people here? Because we already got Rahmanullah Gurbaz, the very famous one. We got Masood Gurbaz also batting. And we now have Khalil Gurbaz. Just educate me. Yeah, sure. Gurbaz is actually a name of a place in Afghanistan. And therefrom is that these talented Afghan cricketers are coming. It's the name of a tribe, and Rahmanullah Gurbaz and Masood Gurbaz, you see, are brothers. But Khalil Gurbaz is just from that area. Part of the tribe. That's right. Yeah. Interesting. Good to know these things. Different cultures. Obviously, Afghanistan has its own unique culture. Driven. Akbari just given the invitation to go through extra cover, but he finds the man at deep point. Khalil Gurbaz giving it a little bit more air. The line was right. Nasir Jamal in the frame is another player who's been added into the MIS-E-AINAK Knights side today to fortify their batting. Coming in place of Sinzai. So runs are coming for the AMO Sharks. 9 runs off this over. 1 ball to be bowled. So you think all these tribes where these players are playing, we'll come to that, are very interested in the Shpageeza watching on TV? Over. Absolutely. End of the over. 8 overs done. 73 for 1. And we will have a change in the comm box. We will have Pashto commentators Abdullah Sahak
and Fazal Rahimi to entertain you for the next 4 overs. بسم الله الرحمن الرحیم ورځ بخیر روز بخیر دوا صبوي اته وروسته دریاویا منډي دی یو لوبغاړی سوځېدلی دی ډېر بهترینه پیل د عبدالمالک او زبید اکبري له لوري سحاق صاحب ستا دې هم ورځ په خیر وي ډېره زیاته مننه رحیمي صاحب. محمد نبي ساخیل د نهم اور لپاره توپ اچونه ترسره کوي. بیا هم محمد نبي په دې هڅه کې دی چې کیڼلاس زبید اکبري له مخې پورته کړي. که څه هم هر توپ وهونکی به د هدف وي خو چپلاس ته د بال ترسره کېدل یو څه خطرناک وي. زبید هم تر دمګړۍ ښه لګیا دی. مسعود هم په احتیاط سره لوبه کوي. بال آن سایډ ته ولوبو په لانګ آن باندې. نوید عبید چې دغه سیالیو کې ډېر ښه ځلیږي د نورو لوبغاړو تر څنګ بال فیلډ کوي. که څه هم ټاس ته مس عینک لوډل مشر ګټلی خو تر دې دمه بریالي نه ښکاري. ډېر بیک فوټ باندې ځي. میډ وکټ ته لوبه ونه ده. څلور منډې زبید اکبري یو ځل بیا. زبید اکبري په روانه سیالۍ کې د محمد نبي ساخیل پر وړاندې یو څه زړور ښکاري. دلته په بیک فوټ باندې لاړه او ډیپ میډ وکټ کې څلور منډې ترلاسه کړلې. دا ځل بیا هم ډېر په زړه پورې هڅه ده. فیلډر هڅه کوي خو هسې نتیجه د دوی په ګټه نه ده. پرله پسې ډول باندې په دوو توپونو باندې 2 څلوزي ترلاسه کوي. څه یو ښکلې توپوهنه زړوره توپوهنه د ایکسپیرینس محمد نبي پر وړاندې. دلته مس فیلډینګ تر سره شو. هوښیاره توپوهنه ده د زبید له لوري. بال لیګ سټمپ ته و او هماغه و چې په لیګ سټمپ باندې 4 منډې ترلاسه کړلې. دلته ښه بیرته راتګ دی د نبي ساخیل له لوري. ښه بال تر سره شو. هماغه و چې زبید په ښه انداز سره بغیر له کومې منډې سټاپ کړ. وی لوبه و خو منډه پې جوړه نه شوه. دا ځل مخکې راوځي. ډیپ پوینټ کې ډګر ساتونکی شته. که تاسې وګورئ فیلډینګ ته زبیر د پان سایډ باندې په میډ وکټ کې سنګله هم پرېښې ده په اسانۍ سره. دی که چېرته اسانۍ سره باندې هم له ځان نه لرې کېدل د 2 منډو امکان شته. 9 اوره پای ته رسېږي. 4 اتیا منډې دي. یو لوبغاړی سوځېدلی دی. که چېرته دوی اوسني رنر سره توپوهنه کې 106 اتیا ته تللی شي. 7 کوي 111 14 اخلي 220 پورې پروجیکټډ سکور چې کوم دی. بالکل د دواړو لوبډلو بیلنس 11 کسیز نوملړ اعلان کړی دی. خلیل ګربز راغلی د توپ اچونې لپاره. دلته بال لوبیږي. لیټ کټ هڅه وه خو په تړ من کې نبي ساخیل ولاړ دی. خلیل ګربز ته نن د ناصر جمال تر څنګ په مس عینک لوبډله کې چانس ورکړل شوی دی. دلته بال لوبیږي. بالکل ښه هڅه ده او بال د 4 منډو لپاره په کور کې زبید اکبري بیا هم د سوکتو پچونکو پر وړاندې حوصله نه کوي او منډې جوړوي. او دې سره د زبید اکبري ډېر بهترینه کور ایریا کې سیټ بیټر ته داسې توپ اچونه ترسره کول ډېر زبردسته ډېر ښکلي انداز سره 4 منډې ترلاسه کړل د زبید اکبري او په روانه سیالۍ کې. ښه بیرته راتګ دی د خلیل ګربز له لوري له 4 ورځې وروسته. دا آوټ اپیل هم ترسره شو.
پرله پسې دوه ښه توپونه د خلیل ګربز له لوري. بیا هم د قدمونو استعمال، ښکلې توپ اچونه د خلیل ګربز له لوري. کله چې د مس-e-عینک لوبډلې 4 سیالۍ ګټلې وي په عموما په کرکټ کې، دغسې ټیم چې یو ښه پوزیشن کې وي لوبډله کې تغییر راولي. مس-e-عینک هم نن په همدې اساس باندې 2 تغییره راوستي دي. دلته بال لوبیږي ایکسټرا کور کې، یوه منډه جوړیږي. زبید اکبري په احتیاط سره غټ شاټونه هم ترسره کوي او 1-2 منډې هم جوړوي. لساور وروسته نهاتیا یو لوبغاړي په زیان او دا هم بیټینګ کارډ. عبدالمالک په 32 منډو سوځېدلی او افسرخان زازي کیچ کړی د یاماره په بال باندې. زبید اکبري 240 کړي په 28. مسعود په شپږو ولاړ دی. بیټینګ لاین ته که ګورو اجاز احمد، عظمت الله عمرزی، شرف الدین اشرف، محمد اسحاق رحیمی، شاهد الله کمال، قیس او ریاض باندې هم حساب کیږي تو پوهنې په برخه کې. او دا هم توپ اچونه محمد نبی ساخیل اکانومي ښه نه ده. 3 اوره 15 ډاټس 32 منډې وکټ نشته. عبدالرحمن 2 اوره 15، ضیا اکبر 7 منډې، یاما عرب 2 اوره 15 یو وکټه، خلیل ګربز 2 اوره 15 ایکسټرا نه راغلی. 53 کې لومړی وکټ تللی وه او زو اوس هایلایټ ته دا هم په پیل کې د مس-e-عینک لوبډله چې لوبغاړي داخله شوه. عبدالمالک او زبید اکبري راتګ او دا هم ډېر په زړه پورې سټروک و د عبدالمالک له لورې. ښکلی پیل د زبید اکبري له لورې په بیک فوټ باندې لوبونه. بالکل قسام عبدالمالک ډېر زر خپله وکټ له لاسه ورکړله. ښه شاټونه یې ووهل، خو دلته یو ایج او بال د 4 منډو لپاره. دلته یما عرب دی چې عبدالمالک خطرناک لوبغاړی دغه سیالیو. هغه د لومړیو 3 مخکښ منډو جوړونکو له ډلې عبدالمالک رخصتوي. زبید بیا هم خپل هماغه زړوره توپ وهنه جاري ساتي، بالخصوص د سوکه توپ اچوونکو پر وړاندې، که هغه خلیل ګربز وي او که محمد نبی ساخیل. لومړی شپږ اورونو کې 53 منډې وې. یو لوبغاړی دوی د لاسه ورکړی و تر دې دمه د 15 پورې، خو لا هم وخت شته ورته. تر دې دمه 14 پکې ترلاسه کړي. ایکس بول شپږیزه کرکټ لیگ اتصالات وړاندې کوونکي 9 پړاو او د کابل ښکلا بهترین انځورونه سحاق. بالکل د فوټبال لوبغالی چېرته چې دغه ډول د شپږیزې کرکټ لیګ چې ترسره کیږي، دلته د فوټبال غوره لیګ هم ترسره کیږي. همدغه ډول د زونونو په سطح ټیمونه پکې جوړیږي او تقریبا نږدې هم دي د کابل کرکټ لوبغالی او د اولمپیک د فوټبال لوبغالی. نو د ورزشکارانو لپاره که هغه کرکټر وي او که فوټبالر په لنډو ساحو کې رسیدګي ورته کولی شي. ښه کیمرا ورک د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو څانګې د پروډکشن د برخې د ملګرو او لیدونکي به د کرکټ تر څنګ د دغسې نندارې له لیدلو هم خوند اخلي. بیرته سیالي پیلیږي. مشوره روانه ده د محمد نبی ساخیل، ابراهیم زادران او د افسر زازي ترمنځ. که چېرته غواړي له اوږد هدف څخه امو نهنګانو لوبډله منع کړي د اسحاق په سر کې د زبید اکبري او په وروستیو کې د اسحاق او عظمت وکټې ورته ډېرې ضروري دي. T20 داسې کرکټ دی سحاق چې یوازې یوه جوړه که هم پارټنرشپ یا ملګرتیا وکړي لوبډله یو ښځې ته رسولی شي. خو نور فارمټونه چې کوم دی هلته بیا د نورو ډېرو ملګرتیاو ضرورت وي. دلته زبید سیټ دی او لږ څه بون سره بالکل پوه هم نه شو زبید اکبري او دا ځل په ډېر ښه چینل کې بول ترسره کړ. محمد نبی ساخیل د ده وروستی اوور دی. تکرار کې که ګورو سټریټر و بالکل
فاین لیګ تړمن دننه ساتل شوي دا ځل لږ څه هوا سره ترسره کړ بهر طرف ته او رن آؤټ موقع ده خو ډایرکټ هیډ نه ترسره کیږي بالکل دوه بهترین ډګر ساتونکي په لانګانو لانګاف باندې اخیستل شوي دي نوید عبید او ابراهیم زادران دواړه د پیل توپوهونکي هم دي دلته بال یو څه آف سټمپ ته و که چېرته هماغه ایریا ته ټرای شوی وه شاید ریزلټ یې هم ښه و آف سټمپ نه ده غوښتل چې آن سایډ ته بال راواخلي مړوند استعمال سره مسعود ګربز خوشحاله نه دی د زبید اکبري نه ځکه دلته منډه یې موقع وه چې ترسره شوه خو زبید ودرېده او لیفټ او رایټ کمبینیشن په لوبغالي کې لږ څه ناڅه د ډګر ساتنې په برخه تاثیرات اچولي تاسې پورې وفي الله ترخیل ډېر پازاب دی مسعود به ځکه ویره احساسوي چې یو ځل په دغه سیالیو کې رن آؤټ شوی هم دی دلته پراخ یا هم وایډ بال محمد نبی ساخیل په نن سیالۍ کې هغه ډول چې تمه ده هغه ډول چې لیدونکي راغلي نندارچیان خو عموم کې دواړه سپنران ښه نه دي ثابت شوي یوازې یمارب که سامغه هم یو څه اقتصادي دی خو وکټ یې ترلاسه کړې ده او د پیل توپوهونکو له منځه یې عبدالمالک رخصت کړی محمد نبی ساخیل څهره چې ګوري خامخا به د افغانستان د کرکټ نوم ورسره یادیږي د ملي لوبډلې یو له لومړیو لوبغاړو څخه شاټ شته فیلډر او دلته محمد نبی ساخیل وکټ ترلاسه کوي نبی بالکل مسعود ګربز غوښتل د رحمان الله ګربز په شانتې شاټ ترسره کی خو په ډیپ سکویر لیګ کې کیچ ترلاسه کیږي بالکل مسعود غواړي د ګربز نه ډېر زده کړه وکړي ځان ته روم جوړو باډي باندې هغه رقم کنټرول نه و چې بال صحیح مډل شي ډېر ښه کیچ واخیستل شالته په ډیپ کې رحمان الله زدران له لورې محمد نبی ساخیل یو داسې نوم چې د افغانستان د کرکټ نوم ورپورې تړلی دی او د افغانستان کرکټ خبره که کیږي نو د محمد نبی ساخیل نوم به خامخا ذهن ته راځي او دلته د محمد نبی نوین راشد فاروقي عظمت نور احمد هغه لوبغاړي زموږ چې په لیګونو کې لوبیږي هیوادوالو هیله هم همدا وه چې دوی راشي راغلل ډېره مینه یې هم خپل اتلانو ته ورکړه هیوادوالو او خپل اتلانو خپلو هیوادوالو ته شاهد الله کمال راځي نوی توپوهونکی او د محمد نبی ډېرې پاڼې زما په ذهن کې دي او ډېر څه افغانستان لپاره کړي خو سحاق په ایشیا کپ کې د سریلانکا پر وړاندې د محمد نبی هغه پاڼې او د پاکستان پر وړاندې نجیب الله زدران سره د دغه ملګرتیا چې ویننګ پرفارم کې د په بریا کې ډېر مهم رول ولوباو دا دوه درې داسې پاڼې دي د کارلوس برټوایټ وکټ ترلاسه کول د ډېرې کارنامې دي د محمد نبی کم به موږ یاد کو د اماد وسیم آوټول دلته په فیلډینګ کې هم بدلون راولي لانګ آن ابراهیم زادران میدان ته راځي او دا د هوښیارو توپچوونکي هغه ځانګړنه ده چې د یو بال لپاره هم د فیلډینګ جوړول ورته مهم وي دلته د 11 اورونو په پای ته رسېدو امو لوبډله 4 نوي 2 لوبغاړي له لاسه ورکړي ریپورټ کارډ کې زبید اکبري لا هم له پیل نه تر اوسه 4 منډې په 11 توپونو باندې عبدالمالک د یوه ښه جوړه وه هغه هم خپله وکټ له لاسه ورکړله عبدالمالک سره مختلف اوپنران دلته تجربه شول شرف الدین اشرف هم ورسره اوپننګ ته راغی خو دغه جوړه که چیرته دوامداره ساتل کیږي لکه د ریاض حسن او صدیق قتل په شان دی چې هغوی بندامیر لوبډلې لپاره ښه ثابت شوي دي دوی به د امو نهنګانو لپاره بریاوې ترلاسه کوي وروستی 11 توپونو باندې باونډري نه ده راغلی 15 ډاټس توپونه دي چې دا زما پاندخه لیدنه نه ده ډېر ښځې کې بال پاسټ هم باندې کمال پرېښودو کابل کرکټ ملي لوبغالی او الته شاهد الله کمال غوښتنه وکړه چې باید وایډ چیک شي چې آیا دغه بال وایډ دی او که نه له افسم نه بهر و هغه لیفټ کړو پرېښودو په نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کې
د سټراټیژیک ټایم آوټ ترڅنګ دوه نور هغه د لیګ کم قوانین چې دي هغه هم عملي کېږي چې د امپاکټ پلیر او د وایډ یا هم د نو بال ریویو اخیستنه چې د توپ وهونکو له لوري دغه کار ترسره کېږي. توپ اچوونکي هم کولی شي که د لوبسار کومه پریکړه چلنج کوي نو دغه اصول دي چې د شپږیزې په نهم پړاو کې پلي کېږي. دغه وخت کې د بیټسمین پوزیشن هم ډېر ضروري وي چې دی په کم پوزیشن باندې دی. که ته چېرته ډېر بهر بال هم کې او ته ځې ورپسې نو دغلته امپایر ستا هغه پوزیشن ګوري چې هغه وخت کې چې بال د آف سټمپ طرف باندې ځي ستا پوزیشن چېرته دی نو کمال که وګورو لږ څه ورغی نو لوبسار هم همدغه و چې هغه خپله فیصله چې د کوم وه صحیح وه. فاروق او ورسره کې محمد صابر ډېر زیات د تجربې برخمن لوبساران دي زموږ د افغانستان کرکټ بورډ. اسانۍ سره دغه بال له ځانه لرې کړه او ډېره ښه ډګر ساتنه دلته په آن سایډ کې ابراهیم زدرانو په خپله که فیلډینګ باندې خبرې کوو سهاک نو په آف سټمپ باندې که وګورو د زبید لپاره کمال لپاره یو فیلډر په سرکل کې هغه سره چې په آن سایډ باندې ډګر ساتنه لږ څه قوي ښکاري. دو په سرکل کې دي درې په ډیپ کې دي او بال پمبل کېږي دلته خو نتیجه کې منډه ترسره شوه. د خلیل او د شاهد الله کمال دواړو یو بل سره لوبېدل به ډېر دلچسپه وي. په زړه پورې به ځکه وي چې دواړه د یوې سیمې د خوست په کرکټ لوبغالي کې او د خوست په مختلفو لوبغالو کې دوی یو بل سره لوبې ترسره کړي دي. دواړه به د یو بل په لوبولو کې سختي هم ولري اساني هم دلته بال لوبېږي کور کې او دوه چټکې منډې دغه څه دي چې د دوو لوبغاړو ترمنځ د همغږۍ په اساس ترلاسه کېږي. کله چې دوه لوبغاړي همغږي نو دوه منډې په اسانۍ ترلاسه کېدلی شي. بالکل همداسې ده. کمال داسې لوبغاړی دی چې عموما میچ چلی میچ مخکې وړي او زبید که څه هم د ترڅنګ چې د پارټنرشپ جوړولو د منډو جوړولو استعداد او وړتیا لري خو د ترڅنګ د سره هم غټ شاټونه شته کولی شي غټ سټرایک ریټ سره توپ ونه وکړي. شاید هم افغانستان نیشنل ټیم کړی. خلیل ګربز هم یو سفر کړی د ملي لوبډلې سره لږ څه مخکې راغی په اسانۍ سره د ځان نه دغه بال لرې کړ. ډګر ساتونکی راځي دې سره د لوبې 12 اوره پای ته رسیږي. 99 منډې دي دوه لوبغاړو په زیان. دلته په غږونو او د تبصرې د ملګرو په برخه کې هم بدلون راځي. ملت افغان به د عیسی خان تسل سره راتلونکي 4 اورونه تاسو ته تبصره کړي. ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه رحیمي او سهاګ. 12 اورونه پای ته رسېدلي دي. 99 منډې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. 2 شپږیزې 8 څلوریزې تر دې مهاله زبید اکبري نننۍ سیالۍ کې ډېر ښه لوبېدلی دی او موږ وړاندې سیالیو کې هم یادونه وکړه ځکه زبید اکبري په اوپن باندې ډېر یو ښه لوبغاړی په پیل کې او هغه ته نشي کولی له اوپن نه لرې کې له پیل نه لرې کې یو څو سیالیو کې په یو څه وروسته راغی. همدا وجه وه چې ښه ونه لوبېده که څه هم پیل یې ډېر ښه کړی و په دغه لیګ کې. نننۍ سیالۍ کې ډېر ښه لګیا دی. عبدالله ترخیل راغی. سلنګر اکشن لري. سکیری کسټمر دی. 12 اورونه پای ته رسېدلي دي. 40 یوازې 3 منډې وروسته دی زبید اکبري او شاید کمال راغلی دی. دواړه چپلاسي په کریس کې. تسل ښه راغلاست. مننه ملت کور ودان. که وګورو ډېره یوه په زړه پورې او خوندوره لوبه جریان لري د آمو او همداشان د میس-e-AINAK ترمنځه. که وګورو د میس-e-AINAK لوبډلې ځوانو لوبغاړو ډېر بهترینه ښه بارنګ ترسره کړی دی. لوبه په کنټرول کې اخیستې ده. خواته که ګورو دغه دواړه بیټسمنان چې اوس په وکټ میدان کې شتون لري دواړو ترمنځ ملګرتیا ډېره زیاته مهمه ده او دغلته د غټ شاټ هڅه بال له باونډرۍ څخه بهر دی وې غټې شپږیزې لپاره بهر ورګزار کړ. ښکلی شاټ. شاهد الله کمال چې په دغسې شاټونو مشهور دی. دغسې شاټونه د ده په بیټ کې شته. کمال وکړ او دغه بال یې له باونډرۍ څخه بهر دی وې غټې شپږیزې لپاره بهر ورګزار کړ.
عبدالله ترخیل روان د وکټ راغی غوښتل ځان ته انګل جوړ کړي خو هماغه و چې ډېر په زړه پورې بهترینه شاټ و د شاهد کمال له لورې شپږیزه پرې راځي ځوان عبدالله ترخیل که وګورو ډېر په زړه پورې و په SCL کې هم کومې چې وړاندې تېرې شولې تازه په کندوز کرکټ لوبغالي کې او سلنګر اکشن د یو ځانګړي انداز څخه برخمن دی ډاون راځي دا ځل لانګان کې دغه بال له باونډرۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره بهترینه په زړه پورې شاټ و او دلته د ځوان عبدالله ترخیل په وړاندې اټیک حمله ور کرکټ دی د شاهد کمال له لورې آن سایډ کې شپږیزه او دا ځل وکتل چې میډ اف دننه په سرکل کې دی او دغلته یې دغې خالیګانه استفاده وکړه او څلور منډو باندې بدل کړ دغه بال بالکل وړاندې مې یادونه وکړه شاهد الله کمال ډېر ښه بیټینګ ترسره کړی دی ډېر ښه لګیا دی که وګورو د ښو بالونو احترام کړی دی لوس بالونو څخه استفاده کړې ده باونډریان راوستي دي روانه لوبه کې ښه لګیا دی ښه بیټینګ ترسره کړی که څه هم تېرو لوبو کې یو څه ښه نه و ثابت شوی خو نن لوبه کې ډېر ښه لګیا دی یو ځل بیا هم د دویم منډې لپاره راځي دواړو ترمنځ بټوین د وکټ د منډو د وکټو ترمنځ کومې منډې راځي دا ډېرې په زړه پورې دي ډېرې عالي دي ډېر په چټکۍ سره ځانونه رسوي او منډې په اسانۍ ترلاسه کوي او د دواړو ترمنځ دغه ملګرتیا که غځېږي نو MIS-E-AINAK لوبډلې ته یو غټ هدف هم ورکولی شي یو ډېر قیمتي اور دی د عبدالله ترخیل لومړی سیالۍ کې لیدل کېږي په نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کې دا ځل آن سایډ کې دغه بال لوبولی ډیپ سکوار لیګ کې فیلډر شته دی یوازې یوه اسانه منډه جوړیږي د عبدالله ترخیل یادونه مو کله دغه ډول اکشن د دغه ډول انداز زیات لوبغاړي وي اکثرا سریلنکا لوبغاړي وي فاست بالینګ کې دوی سره همدا اوس دوه داسې لوبغاړي دي تشار او ورسره پتیرانا چې سلنګر اکشن لري سکیډي وي ملنګ وړاندې و همدا ډول دغه انداز اکثرا لوبغاړي لري یو ډېر ښه اور و د امو لپاره او ښه پیل نه دی د عبدالله ترخیل لپاره لومړي اور کې 14 منډې ورکړې د 14 اورونو وروسته 114 منډې 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي امو شارکس بالکل که وګورو نبي ساحل څلورونو کې 30 منډې و وکټ عبدالرحمن دورونو کې 15 منډې وکټ نه ترلاسه کړي ضیا اکبر روانه لوبه کې اور ترسره کړی 7 منډې ورکړي دي اما عرب په دورونو کې 15 منډې و وکټ خلیل ګرباز په 3 اورونو کې 60 منډې وکټ نه ترلاسه کړي همداشان ترخیل چې وړاندې اور ترسره کړ 14 منډې ورکړي یو ځل 14 منډې 14 اور وروسته د 2 وکټو په تاوان ترلاسه کړي دي امو لوبډلې ښه کرکټ روان دی یوازې 2 منډې وروسته دی زبید اکبري له خپلې نیمه سلیزې نه ضیا اکبر بیا ډېر ښه توپ اچوونکی په سلو توپ اچونه کې په ارامه توپ اچونه کې ځکه هغه په نوي بال باندې د بالینګ ځانګړتیا لري او دغه ځانګړتیا چې وي ډېر دقیق هم دی فنګر سپینر چپ لاسې اکثرا خلاف ته په سردردي بدل وي خو دلته دواړه چپ لاسې دي او باید نورم دقیق نورم ښه اوسي تر څو وشي کولی حالات خاموش وساتي منډو کې خاموشي راولي بالکل ضیا اکبر په زړه پورې بالینګ ترسره کړی د یوه شپاجیزه کېږي د یوې منډې لپاره که وګورو ضیا اکبر په تېرو لوبو کې هم د MIS-E-AINAK لوبډلې لپاره ډېر اقتصادي بالینګ ترسره کړی هم کمې منډې ورکړي دي په ښه اکانومۍ سره هم یې وکټې ترلاسه کړي دي او نن هم ډېر ښه روان دی په روانه لوبه کې په ټوله کې د MIS-E-AINAK د لوبډلې لپاره ځوانو لوبغاړو ډېر ښه بالینګ ترسره کړی او دلته زبید اکبري له پایله زړور لوبیږي که وګورو د فوټ ورک شارټ سلیکشن د منډو راتګ دا ډېر په زړه پورې ډېر عالي دی روانه لوبه کې ډېر ښه مخکې تګ کړی دی درد محسوسوي وکټ کیپر افسر زازې په دغه شیبه او هغه درو په ځای خو افسر غوښتل یو څه وړاندې راشي تر څو وشي کولی دغه بال ترلاسه کړي هماغه و چې یو څه درد محسوسوي
2024 نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کوم چې ټایټل سپانسر ایکس بال اتصالات وړاندې کوونکي ملت سټیل همکار سپانسران یا مالی ملاتړي دي او همدغه دي چې دغه سیالۍ ممکن کړي دي دغه لوبې ممکن کړي او به ګورو چې دا هم وکټ دی په زړه پورې بالو پیس سره باند سره د ام عرب لومړی وکټ وه چې ترلاسه کړه او دا هم د محمد نبي وکټ ترلاسه کولو کوم چې مسعود ګربزو لومړی وکټ عبدالمالک و یوازې دوه وکټ له لاسه ورکړي دي او زبید اکبري نننۍ سیالۍ کې بهترینه په زړه پورې لوبېدلی دی یوازې یوه منډه وروسته دی تر څو روانه سیالۍ کې نیم مسلیزه جوړه کړي د دې وړاندې هم ښه کرکټ ترسره کړی دی نه یوازې په بیټینګ کې بالینګ کې هم ډېر ښه د هغه بالینګ کنټریبیوشن چې کوم د امو لپاره ډېر ښه او امو نننۍ سیالۍ کې بریا ته اړتیا لري که چېرته غواړي چې وړاندې راشي دغه پوینټ ټیبل به لا پسې په زړه پورې شي که چېرته امو نننۍ سیالۍ کې بریا خپله کړي ځکه سپین غر تېره ورځ ماتې سره مخامخ شوه او په دې سره بولډ آوټ زبید اکبري خپله وکټ په 9 منډو له لاسه ورکړه وړاندې مو یادونه وکړه ضیا اکبر ډېر په زړه پورې بالینګ ترسره کوي ډېر ښه روان دی په روان شپږیزه لیګ کې کمې منډې ورکړي دي او وکټ یې هم ترلاسه کړي دي او دغلته یوه غټه مهمه وکټ چې 9 منډې ترلاسه کړي وي له پایله په میدان کې ولاړ و وکټ له لاسه ورکړه زبید اکبري دغه مهمه وکټ ترلاسه کړه په 115 منډو کې دریم لوبغاړی یې لاسه ورکړل په 30 بالونو 9 منډې ترلاسه کړي یو څه کویک چټک یو لاندې پاتې کېږي او زبید اکبري په بیک پور باندې مخکې مې یادونه وکړه پیس کې بدلون او اپ سټم بیک لګېږي او بیک فوټ باندې ټک ټک سم نه و وړاندې ډېر ښه لوبېدلی و که څه هم سټریټ بیټ سره لوبول واڅوه خو وایې نه شو کولی تر څو یوازې یوه منډه جوړه کړي او نیم مسلیزه جوړه کړي محمد اسحاق رحیمي نوی توپوهونکی راځي نننۍ سیالۍ کې ورته اړتیا ده که څه هم موږ وړاندې لیدلی دی په میډل آرډر منځنۍ برخه کې د امو لپاره ډېر ښه انینځونه کړي دي خو وکټ نه داسې معلومیږي ننني 20 ځای نه داسې معلومیږي چې باید منډې ډېرې وکړي لوړ هدف ورکړي مخالفې MIS-E-AINAK KNIGHTS لوبډلې لپاره ځکه MIS-E-AINAK KNIGHTS لوبډله ډېر پیاوړي توپوهونکي له ځان سره لري او ډېر ښه بیټینګ لاین اپ دی له دوی سره او ځکه خو د پوینټ ټیبل په سر کې هم ده دغلته ښه بال و یو ځل بیا د ضیا اکبر له لوري بیټسمین پاتې راځي د دغه بال په لوبولو کې د هڅه کړې وه دغه بال ولوبوي خو پاتې راغی په ښه ځای کې دغه بال ګزار کړ ډېر ښه کرکټ روان ساتلی دغه ځوان په ځوانه انرژۍ سره خپل بالینګ ته دوام ورکوي چوست لوبغاړی دی ډېر په زړه پورې بالینګ تر دې وخته ترسره کړی دی په روانو لوبو کې که وګورو د MIS-E-AINAK د لوبډلې ځوان لوبغاړي په ټوله کې ډېر ښه ځلیدلي دي او ابراهیم زدران دغه ځوان لوبغاړي ډېر ښه مدیریت کړي دی په بالینګ کې دلته 14 اور پای ته رسېږي 115 منډې 3 لوبغاړي لاسه ورکړي دي امو لوبډلې عبدالمالک او زبید اکبري نن ښه پیل ورکړ 22 منډو باندې خپله وکټ لاس ورکړ 9 منډې یو څه انلکي و زبید اکبري خپله وکټ یې وړاندې ورکړې لاس ورکړه منډو باندې مسعود ګربز وکټ لاس ورکړه یو ځل بیا ونه شو کولی تر څو یو ښه انینځ وکړي د امو لوبډلې لپاره خپل لوبډلې لپاره 18 منډې شاید کمال په کریس کې محمد اسحاق رحیمي راغلی اعجاز احمد مهري شته دی ورسره عظمت الله عمرزی او شرف الدین اشرف همدا ډول کیس احمد هم کولی شي ریاض هم کولی شي بیټینګ لاین اپ ډېر اوږد ډېر ډیپ دی او کولی شي دوی یو ستر هدف ورکړي داسې حال کې چې دوی لومړي 14 اورونه هم ډېر ښه لوبولي دي خو پاتې شپږ اورونه MIS-E-AINAK کنټرول راوستلی شي او که نه امو لوبډله کولی شي ښه ولوبه یې شاټ بهترینه بال له باونډرۍ څخه بهر د شپږو منډو لپاره کنیکشن په زړه پورې او
د دغه شاټ لیدنه په زړه پورې شاید کمال خلک یو څه چټک په لومړي سر کې بالکل غټ شاټ خو دا ځل د شاهد کمال له لوري موږ وړاندې یادونه وکړه که شاهد کمال په وکټ پاتې کیږي نو د سره مختلف شاټونه شته او ښه فینیشر لوبغاړی دی او په دغسې حالاتو کې ډېره په زړه پورې او ښه لوبه ترسره کوي ډېر ښه بیټینګ ترسره کوي که وګورو تر دې وخته دی هم ډېر ښه روان دی په 14 بالونو 23 منډې زیاتې منډې ترلاسه کړي دي چټکې منډې ترلاسه کړي دي لومړیو کې پایل که وګورو د امو لوبډلې ډېر ښه و دوی لپاره عبدالمالک او زبید اکبري ډېر ښه پایل ورکړی و لوبې ته ډېر ښه مخکې روان خو کله چې عبدالمالک وکټ له لاسه ورکړی څه لوبه سلو روانه کړه هغې نه وروسته بیا هم شاید کمال او همداشان زبید اکبري ترمنځ ملګرتیا چې کومه وه هغه ډېره په زړه پورې وه هم پکې منډې راغلې همداشان که وګورو دا مال شهید الله کمال هم ډېر ښه بیټینګ ترسره کوي او محمد اسحاق چې ځوان لوبغاړی دی زړور لوبغاړی دی دی هم غټ شاټونه ترلاسه کوي په غټو شاټونو مشهور لوبغاړی دی وګورو د شهید کمال سره نن روانه لوبه کې تر کومه حده ملګرتیا کولی شي وروستی پیچ کړ نړۍ سیالۍ کې یو څه ښه نه دی لګي عبدالرحمن لین او لینډ کې هغه ډول چې په کار ده بالینګ ترسره کړي نه دی ثابت شوی لیګ سټمپ باندې هم او ډېر ښه استفاده وکړله شاید کمال ډاون راځي که وګورو بهترینه ښه ټچ دی اولته فیلډر بازمایل کېږي بال په وروستۍ شیبه کې ژغوري دوهم فیلډر راځي او بلکل د بال له باونډرۍ څخه بهر د څلور منډ لپاره پیس نه استفاده وکړه دلته شاید کمال په زړه پورې کرکټ بهترینه کرکټ دلته که وګورو لومړی بال یو څه شاټ لین کې وروستی پیچ کړ شپږیزه باندې بدل کو دا ځل ټچ و یوازې پیس و ټایمینګ و ځکه پیس د بالر هغه څه او دغلته باونډري ټچ شوې ده ځکه هویم عرب هم باونډري کراس کړې ده او دا یې معلومه کړه چې څلوریزه ده بالکل که وګورو د دغه دواړو ترمنځ ملګرتیا په زړه پورې ده دغلته عبدالرحمن که وګورو وړاندې دواړه بالونه ښه ځای کې ترسره نه کړل هماغه و چې پې منډې راغلي تړمن کې فیلډر یا عرب شتون لري یوه بله منډه هم په چټکۍ سره ترلاسه کېږي د دواړو ترمنځه عبدالرحمن چې ځوان لوبغاړی دی هم په پیس سره بال ترسره کوي خو وړاندې دو بالونه د شهید الله کمال خلاف په شپږیزې او څلوریزې سره ولوبول شول د شهید الله کمال لوري وړاندې به وګورو دغه دواړو ملګرتیا خو محمد اسحاق په دو بالونو کومه منډه نه ده ترلاسه کړې سټرایک ته راځي دا په زړه پورې بالینګ دی بهترینه لین دی د عبدالرحمن له لوري خو اسحاق په یو څه وخت اخلي ماډرن د اوسني عصر کرکټ همدا دی تر څو په لوړ سټرایک ریټ سره بیټینګ ترسره کړي داسې حال کې چې نړۍ سیالۍ کې نړۍ لوبه کې دا کوم ویشتنځای چې دی تقریبا بیټینګ ته یو څه مرستندوی دی پیل ورله ډېر ښه ورکړی دی خو نړۍ سیالۍ کې باید پای بده نه وي د امو لپاره ځکه ډېره مهمه سیالي هم ترسره کوي تېره ورځې یوه ډېره ستره سیالي کې بریا خپله کړې ده او دا ځل شاټ میډ وکټ کې فیلډر راځي خو دوه چټکې منډې جوړېږي یو بل غټور دلته د امو شارکس لپاره بالکل که وګورو روان اور کې امو لوبډلې زیاتې منډې ترلاسه کړي دي ښه اور دی د امو د لوبډلې په ګټه او دغلته دواړه ځوان لوبغاړي شهید الله کمال او محمد اسحاق ښه ملګرتیا کړې ده
Running between the wickets, ډېر پزله پورې ساک رحیمي هغه ژمنتیا ډایو پزله پورې د سره دغه اوور هم پای ته ورسېده. 130 منډې 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. لومړی پاور پلی ډېره ښه وه د زبید اکبري او عبدالمالک له لورې. ویکټ یې پکې له لاسه ورنه کړه. 53 منډې د هغې وروسته هم دغه د 15 اورونو پورې دوی ډېر ښه راغله. بیا منډې جوړې کړې د شپږو نه تر 15 اورو پورې او 3 لوبغاړي پکې که څه هم له لاسه ورکړل، خو پاتې 15 اورونه به ډېر مهم وي تر څو دوی ښه ولوبوي. او بیا کنټرول راوستی شو په زړه پورې، نه تقریبا کیري شوی و په شارټ فاین لیګ کې یما عربو. بالکل ضیا اکبر خپل بالینګ ته دوام ورکوي. کوم چا چې وړاندې ډېر ښه بالینګ په ښه اکانومي سره ترسره کړی دی، یوازې 9 منډې ورکړي، په وکټ اخیستو هم بریالی شوی دی. روانه لوبه کې یو ځل بیا هم ډېر ښه لوبېږي، ډېر ښه روان دی. یو ځل بیا هم د چټکې منډې چانس د دواړو ته یوه منډه راځي. د دواړو ترمنځ بټوین د وکټ د وکټو ترمنځ چټکه منډه دا ډېر په زړه پورې، ځکه دواړه ځوان دي او دغسې منډې ترلاسه کول د دوی لپاره ستونزمن نه دي په دغسې ځای کې. شاهد الله کمال ښه بیټینګ ترسره کړی دی، په 19 بالو 29 منډې ترلاسه کړي دي او لا هم خپل لوبې ته دوام ورکوي. د ده شتون په وکټ هدف لوړولی شي د مس عینک لوبډلې لپاره. او مس عینک لوبډله هم که وګورو ډېر ښه د بیټینګ لاین لري. دوی په یو ځل بیا هم دغه بال لوبېږي د یوې منډې لپاره، دویمې منډې لپاره راځي او په دې سره دویمه چټک منډه هم ترلاسه کېږي. او دا په زړه پورې همغږي ده، دا رننګ بټوین د وکټس په زړه پورې دی. کله چې باونډري نه راځي، خالیګاه کې توپ وهنه، خالیګاه ته بال لوبونه او بیا د چټکو منډو هڅه. یوازې باونډریانې نه دي چې هدف لوړولی شي، یوازې باونډریانې نه دي چې تا ته منډې درکولی شي. رننګ بټوین د وکټس، سنګل ډبل، دا هغه څه دي چې د هدف په لوړولو کې، د پارتنرشپ په جوړولو کې ډېر مهم رول لوبوي او دا کار باید هم لوبډله ترسره کړي. که وګورو د ځوانانو خبره تاسو وکړه، ځوانان رښتیا هم په روانه شپږیزه کې ډېر ښه ځلېدلي دي. مس عینک لوبډله یې ښه مثال ورکولی شو، یما عرب وحید زدرانو له دوی سره. دا ځل شاټ هلته فیلډر شته او یوازې ننداره کوي. بال له باونډرۍ څخه بهر د شپږو منډو لپاره محمد اسحاق رحیمي. او ما مخکې مې یادونه وکړه په پاتې انینګز کې د هغه رول ډېر مهم دی. بالکل ډېر په زړه پورې شاټ و د محمد اسحاق رحیمي له لورې. وړاندې مو وویلې چې دغه دواړه لوبغاړي په غټو شاټونو مشهوره لوبغاړي دي، دوی سره مختلف شاټونه شته او که په وکټ پاتې کېږي مس عینک لوبډلې ته هدف لوړولی شي. ډېر ښه مخکې روان دي دواړه، ډېر ښه بیټینګ ترسره کړی دی، ډېره په زړه پورې ملګرتیا دوی ترمنځ د منډو راتګ ډېر په زړه پورې دی. یو ځل بیا هم دا ځل ښه راستنېدنه وه د ضیا اکبر له لورې، ښه بالو. دلته د لوبې 14 اور هم پای ته رسېږي. 129 منډې ترلاسه کړي دي امو لوبډلې، 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. It's marvellous morning here at the Kabul Cricket Stadium. 2 set batters, 139 for 3 in the allotted 16 overs so far, 20 overs T20 Championship, 9th edition of the tournament, SCL2024. Looking to play an innovative stroke, late appeal from the bowler. They will have to settle for a single. Time for acceleration for the team.
sir, can you hear me? It's amazing morning here at the Kabul Cricket Stadium, match number 13 of SCL 2024. We are in the middle of the tournament. Excellent atmosphere once again. It's a double header later today. Spinker Tigers will be in action. A lot of expectation. We expect crowd to grow as the day progresses. In the commentary box, I'm Devendra. With me is Hakim Ahmedjai. Good morning, Hakim. Morning, Devendra. We're into the last 4 overs of the match number 13 of the Kabul Energy Shpageeza Cricket League 2024, presented by Etisalat, with the MIS-E-AINAK Knights up against the AMO Sharks. The latter has posted 141 runs for 3 wickets so far on the board. Yeah, after getting 49 of this in the first 5 overs, they've been able to exercise some control in the bowling department. That's what transpired of the previous delivery, looking to play an innovative shot, getting hit on the knee. Yamarab has been impressive so far in this event. The way he has bowled and the way he has kept the batters quiet and the way he has contributed to his team's success so far has been excellent. The team management will be quite happy with the way he has performed so far in this event. A young fast bowler coming in through the ranks. It's quite a promising start for the Yamarab, the way he has expressed himself in this event. Buys will come into play with Afsar missing the ball completely. Well, two teams looking for contrasting results here, given the fact that the bowlers trying to exercise control at a time and batters willing to accelerate, and acceleration has been a big problem in this tournament for all the teams because of the nature of the surfaces. But today's pitch is playing slightly better. Hopefully we will see some more shots. There's been a major problem for the teams to score runs the way they have at the rate they start early in the inning. We have seen teams struggle in the last 4 or 5 overs, continue to lose wickets, but this is a completely different story from Shahidullah Kamal. He launches one big time and clubbers a massive 6 down the ground for huge 6 runs. It's humongous shot. Very well timed. And sending it way over the boundary. Picks the length early, shuffles across. And smacks it straight over the long on for a 6. Timely 6 from Saidullah Kamal. He has got the experience, has to make an impact to make it count. Over the years we have seen him making contribution, but his team and selectors, they want impactful performance from Shahid Kamal. He's set now on 36. He's been such a top performer for every team he gets to play for. He's always contributed to his team's success over the years and has performed up to the mark whenever he gets to play. So a slight change in the field with the sweeper. Cover goes deep in the boundary and Mohammad Nabi comes in too long off. Plays high up in the air and yet another maximum here. Shahidullah Kamal goes bang bang and he gets 2 successive sixes here. Back-to-back 6s to complete the over. 17 overs gone. It's 155 for 3. Excellent bowler striking. Fantastic connection. Just looking to take the pace off the ball. Bowling the off-cutter, going straight down the ground. Previously he went over the top of the man at the mid-on region. With mid-on up in the circle, he was always confident about getting it over the infield. He timed it so well. That tells us about the improved nature of the surface as well. The ball is coming much better
on this surface, and that's why they're getting to connect it better. That was some connection from Shahidullah Kamal on back-to-back occasions. Ziaur Rahman has been brought in to bowl his last over. He's been impressive so far, 1 for 18 of his first 3 overs. Giving the current circumstances of this stage of the game, Shahidullah Kamal is expected to go big against him. He's a smart operator. It's good to see Ishaq Rahimi understanding the situation and feeding strike to left and better. We'll have more options as a left and better to counter against the left-arm spin bowler. But he has been a very, very smart operator and someone who knows where to bowl. Such a clever bowler, this young lad is Ziaur Rahman Akbar. Shahidullah Kamal is enjoying himself out there in the middle. 43 runs off the first 22 deliveries he's faced. Plenty of youngsters coming in and enjoying this game in Kabul. Akbar is reading the batter well. Saw the batsman coming down the pitch, or intent from the batsman to come down the pitch. He knows his methods of scoring runs. Azmat yet to come. We have seen Azmat making impression with ball in hand, taking 4 wickets, but yet to fire with bat in hand. Shahidullah Kamal goes big once again and deposits one over the fielders for 6 runs. He's dealing in sixes now. Beautiful connection from Shahidullah Kamal, and he so approaches his half century here. Magnificent strike from Syed Kamal, 49 of just 23. With the tide, he knows the areas, and that was meaty connection. That was from the center of the bat, playing with the tide, did not have to move at the crease. Great timing and timely sixes, 3 sixes already in a very, very little span of time. This is going to be a game-changing cameo for the AMO Sharks. Shahidullah Kamal is upping the ante, and he has got AMO Sharks into a very good position now. They are going at almost 9.28 runs in every over. And 52 runs have been scored in the last 5 overs. And here we go, against the run of play, against the run of play. And Shahidullah Kamal departs. Once again a batter getting into starts. And falling for 49 runs, just one run shy of his half century. He'll be disappointed, Shahidullah Kamal. Beautiful bowling. He knew what he wanted to execute. Jia Akbar we saw earlier. Jubaid Akbari getting out for 49. 49 for Rahman Shah on the previous day. So we have seen plenty of batters getting out on 49. That's a legal delivery. That should not be any concern. Well set batsman perishes. Will that alter the scoring rates for the team AMO Sharks in a must-win situation to stay alive in the competition? Look at this once again. Trying to work through the onside, was never in control, losing the control. A lot of time for the wicketkeeper Afsar Jazai to disrupt the stumps. He's gone, he's out. I think this was pre-planned, Dev, because Ziaur Rahman Akbar bowled that deliberately wide just to make sure he steps out of his crease and let the Afsar Jazai whip off the bills. And here's what he has done. Here comes the confirmation. OUT comes out. Shahidullah Kamal goes, and in comes the skipper, Azmatullah Umarzai. He hasn't been among runs this event, but he's looking to finish big this time around. Last delivery coming up.
plays that with soft hands just to get the strike next over. 18 overs done here, and it's 166 for the AMO Sharks. The understanding between the wicketkeeper and the bowler. Firing went down the leg side, sharp turn as well. No chance to recover, to redeem himself for the batter on 49. Deliberately bowled, saw the batsman coming down the pitch, drawing him forward, losing the control. Wicketkeeper Shpageeza was up to the task. That's the situation. Most of the batters getting starts. It means that this is an excellent surface to bat. 32 of just 25 deliveries for Abdul Malik, once again getting start but not kicking on. 49 of 36. Another excellent innings from Zubaid Akbari. He's been firing on all cylinders in this tournament, getting runs, and 49 significant runs from Saeed Kamal. Abdur Rahman comes in. Devendra, these 40s coming into some, three batters have been going out for 49 runs. Rahmat Shah yesterday, Zubaid Akbari earlier in the day, and now Shahidullah Kamal getting into a start and then losing his wicket on 49 runs. I was speaking to Abdul Rahman just before the beginning of the play, and he thinks that he has worked on the variations and is exercising better control. The amount of time that he has spent at the high performance center in the company of Naved Ul Rana, the bowling coach, that has worked wonders for him. He has developed the variations, he understands the demands of the T20 format, and he's adopting his game accordingly. He's an express pace, but given the situation, given the conditions, he's adopting. Goes down the ground Azmatullah Umarzai and gets yet another maximum. Beautiful connection here from the skipper. Well, we've been talking about Azmat creating impact with bat in hand. He's an excellent striker of the cricket ball, picks the length early and smacks it downfield. Long leverage on the rise. Bat turning in his hand, but he had enough wood onto it to take it over the boundary. They're very good friends, Devendra, I tell you. Abdur Rahman and Azmatullah Umarzai have spent so much time together. They know each other really well. Now they're up against each other. Azmatullah Umarzai has got one better of him, and let's see in weight what Abdur Rahman has in response. Here we go. Shorter delivery. Is that too wide? Yes, that is too wide, and a wide given. That's a typical response from a fast bowler after being hit for 6 off cutter. Slower bouncer, way over the shoulder side, so rightly signaled as a wide by the umpire. None for 39, expensive. Bowling in the death overs is a massive challenge on a surface where the ball is coming much better than what we have seen so far in the tournament. And here he comes with an excellent response. Azmatullah Umarzai got one out of the ground in the previous delivery, but now he comes back, Abdur Rahman, and gets his friend out. Azmatullah Umarzai goes back. This should be fine. This should be fine. There's no problem out there. Azmatullah Umarzai once again going back without contributing much to the scorecard. Goes for 8. It's 175 for 5, the AMO Sharks. Thick ace through to the wicketkeeper. Excellent catch by Afsar, because sometimes these deviations can be deceptive. Sharafuddin Ashraf comes out to bat. He's been batting in different positions. 105 runs already in the tournament. Best of 36, but he has played some nice cameos already in the competition. It's quite a tough job for him, Dev, because he's been batting on multiple
positions out there in this tournament. He has also batted at number 1. He has opened the inning for his team. He has also batted at number 6, at number 5. Now he's coming in at number 7. But at any position he bats in, he makes sure to score runs and contributes to teams. Beautiful connection, excellent connection, but there is a fielder out there, Ibrahim Zadran, the skipper. Another area that he's matured himself into is bowling to the field. That's how you assess the quality of the fast bowlers or spinners. Can you bowl to your field? We have seen over the years the likes of Shane Warne, Muthaiya, Muralidharan, Glenn McGrath bowling to the field, Wasim Akram as well. .176 for 5. Last ball of the 19th over coming up. Short ball once again. And there is a protection there on the boundary. Single to end the over. A successful over. An eventful over because he was hit for a 6. Has taken the wicket of Azmat as well. 177 for 5 after 19. Here's what thing stands for the MIS-E-AINAK Knights. Zia Akbar has been the pick of the bowlers for the MIS-E-AINAK Knights with 2 for 29. Mohammad Nabi opening the bowling for the Knights, 1 for 37 for him. Abdur Rahman Umarzai just picked the big wicket of Azmatullah Umarzai. Finishes figure 1 for 41. Abdullah Tarakhil is coming in as an impact sub. Has bowled 1 over so far. Khalil Gurpas has bowled 3. Not being among wickets. Yama Arab comes back for the last over. Mohammad Ishaq on strike. Low full toss. And bowled well by the youngster. So we have just got the news that our fellow commentator, the one who we had company of him, Tino Tinda Maboyo from Zimbabwe, has been watching us from Harare. If he hears us, we send our greetings and well wishes to him. That tells us about 2 things. One, the appeal of the Shpageeza Cricket League across the globe. Number 2 is that the brand of cricket that Afghans play. And it's going global as well. Yeah, the action has been live on our YouTube channel, ACB's YouTube channel, live across the world. There could have been a single run out there. Sharaf is not happy with Mohammad Ishaq. Every run counts. We've seen some close finishes already in the tournament. It's a good crowd absorbing cricket in the first innings so far. The pitch is playing much better than what we experienced so far in the tournament. The ball is coming nicely onto the bat. Not much of deviation for the fast bowlers. Slower delivery has been worked through the onside. He's going to take a single. They need boundaries, plenty of boundaries, and that has been the modus operandi for the fast bowlers. Hitting the shot of good length region and changing your pace, not giving any pace to the batsman to work with. What do you make of the score so far? They've not the score we have seen in the first inning in the morning game so far. In this event, it's been the first time I think we might get to see a 180-ish target. Slams it away on the onside, just a single. This has been very good score, but they can kick on to get to 185, maybe 190 would have been much better. This is a different surface, and looking at the batting quality in the opposition camp, including Ibrahim and Nabi in the side, so this score can be chased on this pitch. Yeah, there is not much of moisture for the spin bowlers, but still there is some turn available, as we saw. If you bowl well, like Zia Akbar bowled, you can take wickets on this pitch as well. But overall, better batting conditions. It's been played high up in the gap, and the fielder can't stop that because the batter had enough on that occasion to get the ball over the boundary for 4 runs.
Well, that stroke is a perfect example. New batter at the crease. That tells us about what can transfer on this pitch because of the nature of the surface. The ball is coming nicely onto the batsman. New batter in, wide-ish delivery and hitting the gap through the offside. Long distance to cover for the fieldsman coming across. Beautiful stroke. It's going down in on one knee and smacking it into the gap on the offside. Valiant effort from the fielder, but not good enough as ball skidded off the surface into the boundary ropes. So the final delivery coming up, the final delivery of the first inning. Yamarab charges in. Sharafuddin Ashraf on strike and he heaves across the line and deposits Yamarab for huge and a humongous six down the ground. What a finish from the young lad. Sharafuddin Ashraf made sure to finish the inning big time here and he gets maximum out of it. Superb strike. Predetermined shot from him. Playing it across the line over the top of the man on the boundary at long on. That's a huge six, providing the impetus to the innings. So that's the situation. Excellent batting effort from the team. AMO Sharks after put into bat. 49 of 36 from the blade of Zubaid Akbari. 49 of just 23 deliveries from Shahidullah Kamal. And good finish from Sharafuddin Ashraf. 12 of just 5 deliveries. Hitting 6 of the last ball of the innings. 190, which is the highest score so far in the SCL 2024. So bowling, they suffered. Nabi starting the proceedings with the first over was very economic but was taken for runs 16 from the second over. Only bowler who made impression was Zia Akbar in the middle stage of the innings, 2 for 29. The rest of the bowlers struggled to exercise control. 190 for 5. And that's what transpired on a good surface to quality batters in operation. Some good shots down the ground. Zubaid Akbari went after Muhammad Nabi on that over. AMO Sharks get into a very good start, but then Yamarab got better of Abdul Malik. That was the first wicket of the day. But Shahidullah Kamal kept on scoring runs for his team. It's an elegant 49 runs. Zubaid Akbari also got 49 runs. Muhammad Nabi also bowled well. Got 1 wicket. And here's that one. The wicket that Muhammad Nabi got. Abdullah Tarakhil came in but couldn't got the start he would have liked. He was taken into some runs. But Ziaur Rahman Akbar, this man was fantastic. He was impressive with the lines he bowled. Abdur Rahman also came in and bowled, expressed himself, but Shahidullah Kamal was up to the task and bowled. This was a mighty blow. And here what Shahidullah Kamal did with the successive sixes. This was the game-changing moment for Shahidullah Kamal, got out on 49 runs. And this is what happened when there was a Sharafuddin Ashraf finished the inning big time. With some excellent strokes down the ground and toward the sweeper. So excellent. سلامونه نیک هیله وختونه په خیر ښه راغلاست د شپږیزې کرکټ لیګ په روان بهیر کې نن د امونې هنګان د میس-e-AINAK کاتالانو پر وړاندې د لوبې ډګر ته کښته سوي دي او د 101 د شپږیزې کرکټ لیګ د روانو لوبو تر ټولو ستر هدف امونې هنګانو وټاکه دا ډېر غټ هدف دی وګورو چې امو دغه هدف دفاع کولی شو که زبید اکبري 9 منډې جوړې کړې او ښه پیل یې د خپل لوبډلې لپاره درلودی په خیر راسې تقریبا 53 منډو ملګرتیا مو وکړه اوپنینګ ډېر ښه وسو مننه خوشحاله اوسئ زه کله چې موږ سر کې وکټ ته لاړو وکټ ماشاءالله ډېره ښه وه بیټینګ ته جوړه وه ما مالک کمال ته ویل چې انشاءالله مو ته به پارتنرشپ کوو دا ټیم به یو ځای ته رسوو
هم ته په 49 منډو خپل وکټ د لاس ورکړه او همداسې هم شاهد علت څه و دا 50 ولې نن قسمت کې نه وه 50 بس دا خو د نصیب او قسمت خبره ده. شاید هم زما پارټنر دی لرې راننوتلو په امانه څلوېښت هغه م آوټ شولو. ډېر ښه پیل خو دې درلوده خو د دې تر څنګ د مشر لوبغاړي په وړاندې برید کول عجیبه نه و. د محمد نبي پر وړاندې یوه شپږیزه 2 څلوریزې. ما خو خپل دا کوشش کولو خپل بال ته ولاړم چې باندې دلته ماته کوي زه به یې ښه فینش کوم که غار څوک وي. خو په دغه لوبې کې دا ښکارېدي چې سپینر درته لږ څه اسانه وي. وکټ ماشاءالله ښه وه. بیټینګ ته وه موږ کوشش دا و چې یو سلو اتیا پې وکړو او هغه انشاءالله الله سره اضافه پکې کړي. د خپل دغه 191 منډو ته که ګورې او بیا بولینګ ته نو د امو لپاره درېیمه بریا سته. انشاءالله کوشش کوو چې زه خپل بالران ته ګورم فضل حق ته همداسې شرف دی خپله کپتان دی ډېر ښه بالران دي موږ سره کوشش کوو چې ډیفینډ وکړو. د خپل توپونې په اړه باندې راته ووایې د تېرو لوبو کې هم ښه ځلېدلی ښه پیل دی اخیستی څومره راځي او څومره هغه څه چې غواړې په شپږیزه کې ترلاسه کېږي. الله تعالی نه شکر ګزار یم چې انشاءالله کوم هسې زما پلان و کوم هسې روان یم انشاءالله کوشش کوم چې دغسې ښه پیل نور هم وکړم. ډېره زیاته مننه زبید ښه وخت. خوشحاله اوسې من. په خیر اوسئ. د امو نهنګانو د لوبډلې آل راونډر زبید اکبري و چې راسره غږېده نن یې 9 منډې د خپلې لوبډلې په ګټه جوړ کړې. زه د خپلو همکارانو په لور باندې تر څو لوبه پیلېږي. $190 for 5 is what the AMO Sharks have put. And asking
asking MIS-E-AINAK Knights, I beg your pardon, Bande Amir Dragons, where am I? Am I still in that match from yesterday between Bande Amir Dragons and Speenghar Tiger? Well, let's bring you to this match. 190 for 5. Last time these two met, and it was the second match of this Shpageeza Cricket League 2024 presented by Etisalat. AMO Sharks could only score around 151 and MIS-E-AINAK Knights comfortably chased it. But this time around, it's 191 they need to chase. Ziaur Rahman Akbar, the pick of the bowler, 2 for 29. All the others were among runs. The economy of above 10 for Yama Arab, for Abdur Rahman, and Abdullah Tarakhil in his solitary over, giving away 14 runs. I think MIS-E-AINAK Knights missed a trick with impacting in Abdullah Tarakhil for Khalil Gurbaz. They would have wanted a little better effort from him. But maybe he will have a job to do with the bat that they should be looking forward to. So this is what we are here for. A match between the MIS-E-AINAK Knights and AMO Sharks. Live from Kabul. And we will have another match today. Both defenders taking on Speenghar Tigers later on at 2 p.m. That will be live from Kabul, Afghanistan as well. I am Ahmed Farhad Fidai, and with me is Devinder Kumar Barikzai. Good morning, Farid Fidai. A sporting surface, much better surface to bat on. Initial 6 overs, you can expect more shots from the blade of Ibrahim. 118 runs already in this tournament, with the highest of 80 not out. So he has been amongst the runs. He has been stroking the ball beautifully. Naveed Obaid, a half century to his credit as well in this competition with 112 runs. The top order has been firing. Different conditions, much better conditions for batting today. Fazalak Farooqi, who bowled that match-defining 19th over, a maiden, to begin the proceedings from the commentary box end. You said, Devinder, that the top order has been firing. How about for Fazalak Farooqi, who's been firing? Starts off with the new ball. Straight away, played into the gap for a comfortable 2. Ibrahim Zadran alongside Naveed Obaid have been a strong opening pair for the MIS-E-AINAK Knights. Well, setting the tone is the key word. And first runs are crucial from the blade of the batters as well. Runs, 2 runs of the middle of the bat. That's something he has been finding middle of the bat since the World Cup 2023. Ibrahim has made a tremendous contribution in changing the fortunes of Afghanistan cricket, in ODI cricket in particular. And this is good fielding effort as well. We've been talking about how Ibrahim Zadran has been brilliant. It's also very important that you are spot on in the field. You anticipate every delivery coming into you. Shouldn't be just standing idle thinking that it's not coming towards you. So the key is to be on alert, and the crowd here is absolutely going to keep you awake with the noise and cheer that these people in big numbers pouring in Kabul Stadium will do. Good delivery, looking to get the ball to swing around. He has to pitch it up. It's good fielding as well. Overall, good cricket. Well, that's a quick run. That's a risky run taken. I would like to see a replay of this, Devinder. This looked very close to me. A direct hit. And maybe it was curtains for Ibrahim Zadran. He played it and started running. Shahidullah Kamal there at the cover, picking it nicely off to his left hand, you know. And Ibrahim Zadran was short of his crease. Deflection was expected, the ball swinging back into the batter viciously, too far down the leg side, wide signal by the umpire. You know, the amount of swing that Fazalak Farooqi gets, I wonder when the AMO Sharks will be able to bowl first,
because we know that early on when the match starts, there's some moisture on the wicket. And the way Etisalat Farooqi can bowl the in-swingers and out-swingers, and he bowls him in a way that the batters has no clue which way the ball is moving, he could be very dangerous and very entertaining. So both the openers have opened their account. MIS-E-AINAK Knights are on a roll into the very first over. 2 more deliveries to be bowled. They've got 5 runs. That should be considered plenty considering the context of the match. Looking to bring the ball back into the right and better. They got square leg on the boundary, on the onside. Final leg is up in the circle, short third as well. No slip in position. He's getting the ball to move. The angle of delivery can be threatening. Straight to the fielder, looking to pitch it up. You know, when you talk to Etisalat Farooqi, that's his way of doing his modus operandi. He wants to pitch it up. So if there is any swing, he can get the help out of the surface. And when he doesn't get any swing, then he start pulling his length, and he also start bowling the slower ones. And some education for Naveed Jadran from Hamid Hassan, the bowling coach, the legendary figure in Afghanistan cricket. The first superstar of Afghanistan cricket is taking the face of the ball off the back foot. Will take a single as well. That marks the end of the first over. 6 without loss. MIS-E-AINAK Knights in the chase. Not a bad looking batting lineup. The opener Ibrahim Zadran alongside Naveed Ubaid. Afsar Zazai, Wafiullah Tarakhel at number 3. Rahmanullah Zadran is a very talented batsman, I tell you. Muhammad Nabi, the flourish, the shots, the beauty in his shots. And Nasir Jamal has been added into the side today, so quite a healthy and strong batting lineup. They cannot have an impact player because they already have got their impact player, bringing in Abdullah Tarakhel for Khalil Gurbaz. Sharafuddin Ashraf playing a good cameo today as well, into the attack from the far end. Down the track, down the ground. Excellent footwork from Ibrahim, and it's gone the distance for 6 as well. Well, Sharafuddin was very miserly in the previous match, gave away only 10 runs, took 2 wickets, but this time around, not allowing him to settle. Ibrahim Zadran comes down the track and sends it out, sailing for a maximum. A good catch by the ball boy. This is another shot, beautiful from Ibrahim Zadran. Back-to-back shots, a maximum to be followed by a 4. This is becoming a trend. How often we've seen it. Shahidullah Kamal, Zubaid Akbari, and now Ibrahim Zadran hitting a 6 and then a 4. Fraction shot going on the back foot and hammering it through the covers. A powerful stroke from Ibrahim. Footwork coming down the pitch and staying back and creating the room and smacking it through the covers. He's got compact technique. Brilliant with his footwork against the spin bowlers. He's putting the pressure back on the bowler. This is an excellent surface to bat on. Time the ball was taken by surprise with a bit of extra bounce and also was skidding of the surface as well. A bit of a hesitation from Ibrahim Zadran, but it's a good call from the non-striker in Naveed Ubaid, who had a better look at the ball in the distance with the fielder, making the call and running one hard. So this is already a very good over. 11 runs coming off it. Another 2 deliveries to be bowled. Have you got a twist? Can Sharaf get a wicket in his first over? His turn away in the onside for a single. Not much of grip and turn that we have been witnessing throughout the competition. It's a different surface. A lot of dead grass being put onto this pitch, and hence it's holding together nicely. No wonder he's not getting the ball to turn.
You called it, Devinder, that this would be a relatively good batting surface. We'll have to wait and see how things turn around, but MIS-E-AINAK Knights have decided to chase, so that will tell you from a captain's viewpoint that he believes in himself that the surface should be very helpful for the batting second side. It has been a good over for the MIS-E-AINAK Knights, 12 runs coming off it, 18 without loss. So this is the difference, 17 without loss, 18 without loss. Now if you have to look at it, only at 2 overs mark, MIS-E-AINAK Knights are ahead of AMO Sharks. What did I say in the pre-show, Devinder? Still long way to go in this competition, long way to go in this contest. There will be spinners coming along and making impression at certain stage in play. I know that, but I believe in short wins and celebrations. 2 overs gone, and I think I'm the winner. Initial advantage. Impact sub introduced. Fazal to continue. Drives hard, hits him on the shoe. Oh, that's hit Fazalak Farooqi bat. It should hurt. It hit him on his foot. He was in his follow through. I doubt if he had the intention of stopping it with his boot. He's taking his shoe off, but I tell you, Devinder, I think he's hit bad. There's magic spray that comes in and kind of keep you moving, but sometimes certain things can really be hurting. I hope he's not hurt. Yeah, he was not stopping it. He was into his follow through. Let's have another look. Yeah, there you go. So it's hit him bad. Fazalak Farooqi seems to be in pain. He's a very, very important character for the fortunes of Afghanistan cricket as well, in white ball cricket particularly, in T20 and Test, and also in ODI cricket, with series scheduled against South Africa in United Arab Emirates in the month of September. So it is challenging, that's for sure, but they have to take all the factors in. But I think he should be all right. They will bring the magical spray, just blocking the sensation that they feel, the nerves ending, just blocking the nerves ending so that he does not feel the pain for the moment. Coming up at 2 o'clock, a big encounter, a huge match in the context of the tournament. Shpageeza Tigers will be led by Rashid Khan against the team Bush Defenders. Very, very strong batting lineup. 2 teams with a lot of history and a lot of talent will be next in at 2 o'clock. Rashid Khan coming along and making impression in the first game. Double wicket made in the first over, taking 3 for 9, and some lusty shots as well with the bat. Shpageeza Tigers, this has been a forgettable campaign for them, but they can light up the mood by some vintage performances from quality players. Yeah, we know that each team get to play 8 matches in this 9th edition of Shpageeza Cricket League, and the top 2 teams will be heading into the final. Now MIS-E-AINAK Knights, for their 4 consecutive win, look to be in a very, very solid position. Fazalak Farooqi is back. This is a good news. The magic spray has done the magic. Now can Fazalak Farooqi do the magic? They need wickets early on if they have to defend this total. Safely negotiated from Naveed Ubaid. Naveed Ubaid has been in good form. So, been playing entertaining cricket, and the crowd here is to see entertainment. Engrossing cricket. There's a contest developing between the batter who likes to hit off the back foot as well on the rise, with Obed.
can he bowl an angular delivery, the ball that goes away from the batter? That's where they're always flashy, these kind of batters who play off the back foot. The slow ball. Do you see that? Naveed Ubaid had no clue. He was already onto his shot. He wanted to pull that, seeing it being pitched short. Let's have a look. Interesting. Naveed Ubaid into his shot. And then here comes the ball. That's brilliant bowling. He's got a good slower ball. I remember that 19th over where he bowled 6 slower deliveries, 2 of them back of the hand, rest of 4 deliveries off cutters. That was the off cutter. He's rotating his fingers on the ball. In the air, this should be caught. Fieldsman underneath takes the catch. Simple catch taken by Sharafuddin Ashraf and obeyed the batter. Out. Slower bouncer once again. This is outstanding bowling from Fazlak Farooqi. 3 dots to be followed by a wicket. Nothing wrong about it. He's got a lot of the foot behind the line. He's actually even not reached the line. Naveed Ubaid departs for 2. MIS-E-AINAK Knights lose their 118 for 1. Let's have a look at the wicket. Slow ball after slow ball. No clue, nothing. Naveed Ubaid couldn't read it. It's a half tracker. Naveed Ubaid early into his shot. Safely taken by Sharafuddin Ashraf. Kept his eyes on the ball throughout. First blood drawn by the AMO Sharks. It's 18 for 1 and in comes the entertainer, Wafiullah Tarakhel, who scored 167 runs with the best of 77. That was against Peenghar Tigers. He's hit 11 sixes and 16 fours in the process. Certainly a very promising prospect. But he will have to tackle the threat of Fazlak Farooqi and the disguising slow balls. And that should be entertaining. He's got immense talent about himself. 2 contrasting half centuries, one with a lot of freedom, one with the maturity, finishing the game as well in the chase. 2 different half centuries. He's got solid defensive stroke as well. Stroke selection, the range of his strokes, 360. Can hit the reverse hit as well. Can play through the covers, good defensive strokes, nice technique and immense talent to make adjustment. He's got a lot of time as a batter. Yeah, and he's Fazlak Farooqi is bowling around the wicket to Wafiullah Tarakhel, probably trying to cramp him for room because he knows he's going to go hard from the word go. What is it going to be? A slow one or a quick one? Bringing it back into Wafiullah Tarakhel. Well played. This is good defense, but this is a maiden wicket over from Fazlak Farooqi. He seems to be dealing in maidens. 3 overs done, 18 for 1. So Naveed Ubaid getting out in the earlier over. Brings out Wafiullah Tarakhel alongside Ibrahim Zakran. They need partnership to win this match. AMO Shark look really good on the back of some brilliant bowling from Fazlak Farooqi, who bowled a maiden and took a wicket. What a luxury it is for a captain to have such a bowler. Brilliant delivery from Sharafuddin Ashraf. Was there something on it? Because the expression tells you that maybe, or is it because it missed the off stump? Let's have a look. That looks close. Ishaq Rahimi couldn't hold on to it, still searching the ball. This is good bowling. Good comeback. After being taken for runs in the first over, he bowled.
Ibrahim Zadran walking down the track and going off strike. Now this is interesting, Devinder. Wafiullah Tarakhel, does he play a few more dots or does he cut loose and go for the big ones? Now change in the field for Wafiullah Tarakhel, bringing the deep mid wicket back inside the circle, sending one at the cow corner for Wafiullah Tarakhel. Oh. Down the track, making adjustment both bowler and batter. Fine leg up in the circle, square leg up in the circle, short boundaries on the onside. Got it fine. Long chase from the fielder, it's trickling into the fence. Even the diving effort couldn't stop it. That is a boundary. Wafiullah Tarakhel opens his account with a boundary. Now, yeah, he didn't get it very cleanly off his bat, but what I like is his intentions are very clear. He's not going to just stand around, waste his time. He's going to go hard and hit hard. And that's the way to go about 190. I mean, if you're chasing 191, you got to go hard. Not a bad effort, but couldn't just do enough to stop the boundary. Ball running down to the boundary. Mid wicket on the boundary, long off on the boundary as well. Forcing the batsman to play it off the back foot. Excellent footwork when negotiating the spin bowlers. He's a fantastic batsman against the fast bowlers. And he reads the bowlers really well. It's not blind hitting from him. He's got maturity about his game plan. Audacious hit attempted. Lucky survive for Wafiullah Tarakhel, who tries a switch hit and misses. End of the 4 overs, 23 for 1. And we will have a change in the comm box. We will have our Pashto commentators to entertain you for the next 4 overs. وفي تراخیل دغه نوم یوې تیزې منډې ترلاسه کېدو کوشش دی د ډایرکټ هیټ هڅه عامه ستونزه نشته دواړه رسېدلي دي یو خطر و د رن آوټ خو دوی دواړه خپلو ځایو ته ورسېدل دلته یو ځل بیا په تکرار کې ښکاري هو هغه رسېدلی و عظمت الله عمرزی د توپ اچونې په حال کې دی شاکر نوی دوبۍ د یو انفوم توپوهونکي په توګه خپله وکټ څه وختي له لاسه ورکړه فکر کوئ یو تاثیر به وسي دغه هدف ته په رسېدو یا تر کومه حده وسي بالکل که وګورو د نوي دوبۍ وکټ ډېره مهمه وه ځکه هغه یو بریدګر توپوهونکی ده خو بل اړخ ته چې وفې ون ډاون باندې راځي واه بهترینه شاټ او ښکلی ډګر ساتنه که څه هم شاټ صحیح شاټ و
خو مستقیم ډګر ساتونکی موجود و د وفي ترخیل 1 ډاون پوزیشن باندې ځکه کله چې له تا سره برید کوونکی توپونکی یا بریدګر توپونکی آوټ کیږي د هغه ریپلیس ته بل بریدګر رالیږي دا یو ښه ساین ده دا یو مثبته نکته ده ځکه وفي عبید یو سټایل باندې توپونه ترسره کوي که چیرې ابراهیم آوټیږي او داسې یو بیټر راځي چې هغه څه ناڅه په وکټ باندې سټې کوي خو د نوي دوبۍ د هغه خالیګاه چې د هغه پوره کولی شي دا ځل ډېر کلاسیک شاټ کور باونډرۍ څخه د باندې 4 منډې دا د ابراهیم زدران له بیټ څخه بهترینه شاټ لیدل کیږي او په ډېرې تیزۍ سره بال په کور کې 4 منډو ته ورسېده ډېر په زړه پورې شاټ او ډېر ښه میډل کېدل دي څومره ښه او که چیرې ابراهیم زدران پاتې کیږي د دغسې ډېرو نورو ښایسته شاټونو لیدونکي به اوسو دا ځل بال یوه اندازه آوټ سایډ ایج خو په زړه پورې نتیجه ده د مس عینک لپاره او 4 منډې ترلاسه شوې د تړمین ډګر ساتونکی شاټ تړمین کې لیدل کېده بالکل دلته که چېرته لوز بال ترسره کوي خو بیټر هم داسې یو څوک ولاړ ده لکه ابراهیم زدران ریپلې ګورو بیکپټ باندې څه ولاړی او توپ یې د تھرډ مین باونډرۍ څخه د باندې 4 منډې ابراهیم یو ځیرک او هوښیار توپونکی ده ډګر ساتونکی په نظر کې ساتي ډګر ساتنه ډېری وخت څاري په کوم ځای باندې بیا هم د سیده بیټ سره خپل عظمت و مرزه یې ډګر ساتنه کوي د توپ اچونې څخه ښه جوړه عظمت الله عمرزی او فضل حق فاروقي او دا هم تماشچیان کوم چې دغه لوبې د نندارې لپاره تر کابل کرکټ لوبغالي راغلي او غواړي چې دغه لوبډلې نږدې وګوري ویې هڅوي آمو شارکس مس عینک مقایسه ده په دغه وخت کې آمو شارکس 9 منډې لرلې او ویکټ یې هم له لاسه نه ورکړې اما مس عینک لوبډله 33 منډو کې یوه ویکټ دوی له لاسه ورکړې ده بالکل د توپ اچونې برخه که وګورو د آمو نهنګانو ډېره په زړه پورې ده او د عظمت عمرزي او فضل حق فاروقي په راتګ سره دغه توپ اچونه لا زیاته پیاوړې شوه د بیک پټ باندې ځي پنچ او ډګر ساتونکی سرکل کې موجود ده پکار دا ده چې وکټ ټو وکټ توپ اچونه وکړي ځکه د وکټ ټو وکټ توپ اچونه خبره که کوو صبغت دا ډېره مهمه وي د یو توپ اچونکي لپاره دلته دا شاټ اچا بهترینه توپ اچونه وکټ ټو وکټ کې یوازې که چیرې ته وکټ ټو وکټ توپ اچونه ترسره کوې نو له دې سره کوټن بولډ کلین بولډ ایل بی ډبلیو کیچ هر څه امکان لري خو که چیرې ته لوز بال کوې یوازې تا ته دا کوډ بهایند یا هم د سټمپ چانس نو د وکټ ټو وکټ ګټه همدا ده چې تا ته ډېر چانسونه شته د آوټ لپاره او دلته آوټ سایډ ایج لګیږي نتیجه هم 4 منډې کله هم چې تاسو وکټ ټو وکټ توپ اچونه باندې خبره کوله دلته په وکټ ساحه کې دغه بال ترسره شوی و او تاسو وکتل چې آوټ سایډ ایج لګیږي دا نو واقعا هم چې د بیټسمین خوش قسمتي چې آوټ سایډ ایج باندې 4 راځي اما دا که سلایډ کې راځي ځکه د وفي ترخیل په وړاندې وکټ ټو وکټ ځکه دا ځل اوهو دلته نو د ریورس سویپ هڅه او توپ د باونډرۍ څخه د باندې 4 منډې هغه بیټر ده وفي ولا ترخیل شپل مومنټ فوټ ورک هر څه خوځېږي را خوځېږي په ویشتن ځای باندې وچ په ځای باندې ولاړ نه دا د هغه ایبیلیټي ده له وروستیو څو په زړه پورو اننګزونو وروسته هغه لا ډېر ډاډه شوی دی خو نه چې دغه ډېر شپل د ده لپاره یو خطر ونه اوسي ځکه دغسې شاټونه کله هم له خطره خالي نه وي دا ځل د سلاګ سویپ هڅه بریالی دی او یوه ستره شپږیزه د ډیپ میډ وکټ په ساحه کې د وفي تراخیل له لوري وفي الله که وګورو دغسې بیټر عموما هڅه دا وي چې یو ځل
توپ اچونکی تر پریشر لاندې راولي هغه که څلوریزه وي او که شپږیزه خو کله چې په ریدم او سور کې سي بیا ډېره بېرحمه توپوهنه کوي په هیچا باندې بیا رحم نه کوي وفي الله ترخیل دغه شاټ که وګورو ډېر په زړه پورې بالکل په سلایډ کې و دغه توپ اوږده موده سترګې په لاره وې د وفي د ښه راګرځېدو لپاره او ښې توپوهنې لپاره او دغه څه اوس مهال لیدل کېږي مخکې ځي او دا ځل یو ځل بیا فاصله ده او دا ځل لانګ ان ته 4 منډې ترلاسه شوې د وفي زړوره توپوهنه لا هم روانه ده شپږ اوره په پای ته رسېدو سره اتلان 51 د یو وکټې په زیان دا چې پاور پلی څخه څنګه استفاده کړې دواړو لوبډلو ښکاري په دغه تصویر کې 53 منډې امو شارکس جوړې کړې وې کومه وکټ یې لاسه نه ورکړې مس-e-AINAK 51 منډې او یوه وکټ یې لاسه ورکړې ده کافي ښه هدف ټاکل شوی 191 په وروستي 2 اورونو کې 11 منډې ترلاسه سوي دي په لومړي 4 اورونو کې 19 منډې وې دا ځل بیا هم د یوې منډې لپاره توپ لوبوي ابراهیم سټرایک روټیټ کوي بیرته وفي الله ترخیل راځي وفي الله په 13 اوور کې څلوریزه شپږیزه څلوریزه واقعا چې وفي همدغه توپوهنې ته جوړ توپوهونکی ده او د خپلې وړتیا څخه هم په بشپړه توګه ګټه پورته کوي وروسته ملګرتیا ډېره په زړه پورې دا د ابراهیم او وفي ترمنځ او وفي الله معمولا د چټکې لوبې پلان سره ځي او ابراهیم زدران به ځان سره نور توپونکي هم چلی یو 2 منډې اخلي دا ډېر ښه فکر دی لیټ کټ لپاره او نتیجه هم ګورو د 4 نورو منډو څه ښه لوبېدنه ده د دغه ځوان لوري بالکل یوازې د بالر د پیس څخه ګټه پورته کوي د سرعت څخه ګټه پورته کوي یوازې بال ګایډ کړ او توپ د باونډرۍ څخه د باندې 4 منډې وفي الله ترخیل مخه نیول یا د منډو لړۍ د کمول خنډ ورته جوړول دا به اوس ستونزمنه وي ځکه په لومړي سر کې د وفي الله ترخیل وکټ اخیستل مهمه وي کله چې په 20 ځای سیټ سو بیا په هیچا رحم نه کوي وفي الله ترخیل په سټرایک باندې دا عصمت الله عمرزي ته وا دا ځل بیا هم توپ ته دا ځل په کور باندې په ډیپ کور باندې ډګر ساتونکی موجود یوه منډه وفي نن یو ځل بیا خپله ښه لوبه روانه کړې ده هغه په شپږیزه لیګ کې ډېر ښه لګیا دی او هغه بیرته راستون شوی دی له یوې مودې وروسته چې هغه تقریبا له یو ستونزمن حالت څخه راتېرېده او دلته په راګرځېدو سره په دغه سټیج کې شپږیزه کرکټ لیګ کې د دغه ځوان توپوهونکي رول ډېر د ستاینې وړ دی سلو شاټ پیچ بال لوبول کېږي او د ډیپ ایکسټرا د ډیپ سکوائر لیګ په لوري یوه منډه په اسانۍ سره ترلاسه شوه حضمت الله عمرزی د شرف الدین اشرف سره غواړي چې ډګر ساتنه کې هم څه تغیر راولي وفي الله ترخیل ته ډیپ میډ وکټ ډیپ سکویر لیګ لانګان ډګر ساتونکي د سرکل څخه د باندې دی ورته دا ځل صحیح توپ اچونه او یو منډه په چټکۍ سره تر اوهو دلته بهترینه رننګ بټوین د وکټ وروستی تغییر شاکر چې په میډ وکټ کې شاهدالله کمال ډیپ کړل شو واخیستل شو فکر نه کوئ عظمت الله عمرزی غواړي هماغسې سلو شاټ پیچ ترسره کړي یا هغه وهڅوي په همدې ساحه کې د یو شاټ لپاره څنګه بالکل ځوان لوبغاړی ده او د دغه لوبغاړي هڅه هم دا ده چې غټ شاټونه ترسره کړي د دغه طبیعي لوب هم دا ده اما عظمت الله عمرزی غواړي چې بلنه ورکړي
لکه څرنګه چې موږ کله کله یادونه کوو چې په شربتو کې زار ورکول همدغسې وي. کله چې د شاټ بلنه درکړي او پرفیکټ شاټ ترسره نه کړي نو ارومرو به وکټ هم د لاسه ورکوي. ډاون د وکټ کېدل ټایمینګ سره ځي، ډګر ساتونکی به ورسیږي او کیا خو بال د څلورو نورو منډو لپاره د عظمت الله عمرزي په وړاندې د وفي الله تراخیل لوبېده نه څومره په زړه پورې ده. د کمال او هنر څخه ډک شاټ که وګورو په آن سایډ باندې ډګر ساتونکي په ډیپ باندې د وې کتل چې میډا په سرکل کې ده، ډېره ځیرکه، ډېره هوښیاره، بهترینه توپوهنه ده ترخیل له لوري. وفي الله دغه ځوان لوبغاړی ورځ تر بلې په هر څه کې دا څومره کلاسیک شاټ و صبغت تیواري په لیدلو باندې ارزي. وفي الله تراخیل له یو ازمایښته بریالی راوځي، هم یې تیز بالران ښه ولوبول او هم د سلو توپ اچوونکو په وړاندې ډېر غښتلی ښکاري. او لکه تاسو چې وې په ذهني توګه هغه په لوبه کې د میډ وکټ ډګر ساتونکی ډیپ سکویر لیګ اخیستل شوي وو او له همدې ځایه عظمت غوښتل چې هغه همدې لوري ته وهڅوي، اما هغه وړاندې راغی او ټایمینګ سره د میډاپ ډګر ساتونکي پر سر څلوریزه ترلاسه کړه. دا ځل بیک پوټ سره ځي، ابراهیم زدران یوه منډه به اخیستل کېږي. کوم یو شي ته فکر کړی یې صبغت ابراهیم زدران په تیره اوور کې یوازې یوه منډه ترلاسه کړه، سټرایک یې روټیټ کو وفې ته. په دغه اوور کې یوازې سټرایک روټیشن که وګورو د ابراهیم، یعنی څومره باوري ده په خپل دغه ځوان لوبغاړي. که په ټوله کې وګورو د دغه ځوان لوبغاړو مدیریت ډېر اعلی ده. د مس-e-عینک اتلانو لوبډل مشري ډېره په زړه پورې ده. دا تر دمه حاله چې انبیټن دي، هیڅ ماتې نه مني، همغږي، ډګر ساتنه، توپوهنه، هر څه یې ډېر په زړه پورې دي. دا ځل یو ځل بیا غوښتل ځان لپاره روم جوړ کړي، په آف سټمپ باندې ایکسټرا کور پر لور بونډري ترلاسه کړي، خو دا ځل هماغسې چې غوښتل بال میډل نه شو. ښه فکر سره قیس احمد لګیا دی په دغه اوور کې، دوه بالونو باندې دوه منډې ورکړي. ډېره ښه همغږي ده، هم رننګ بټوین د وکټ ډېر په زړه پورې دی. وړاندې مې یوه صحنه رامخته شوې وه، که ستاسو خیالي مخکې راځي او دا ځل ځای په نښه شوی دی. له همدغه ګف او خالیګات څخه په استفادې دا ځل لوبډل مشر ابراهیم زدران څلور منډې ترلاسه کوي. ریپلی ګورو، ډاون د وکټ راځي، درې قدمه وړاندې، بیا هم د سیده بیټ سره قیس احمد که څه هم په دغه ټورنمنټ کې تر دا مهاله هغه قیس احمد نه ښکاري لکه څرنګه چې په نړیوال لیګونو کې کومه توپ اچونه ترسره کوي، وکټ یې ترلاسه کوي، خو بیا هم د پوره بیټ سره دغه توپ لوبوي، بهترینه توپوهنه. دغه ملګرتیا د مس-e-عینک اتلانو لپاره هیله بښونکی حالت دی، که څوم هدف په کافي اندازه یو ښه هدف ټاکل شوی یو سلو یو نه وي، خو که ملګرتیا غځېږي نو دغه څه ممکن او شوني دي. وفي ریورس سویپ لپاره ځي او نتیجه یې په زړه پورې ده. څلور نورې منډې نن ورځ ده د وفي الله تراخیل هر څوم که هغه غوښتلي ترلاسه کړي دي او دا یو یقینا ډېر په زړه پورې حالت دی د دغه ځوان او بریدګر توپوهونکي وفي الله تراخیل لپاره. د لوبیا تاورونه بشپړ شوي 15 منډې او یوه ویکټ. کمنټري باکس کې هم تغییر دی، ښاغلی حکیم احمدزی صاحب له خپل بل همکار سره اوسي او ستاسو لپاره به په انګلیسي تبصره کوي. We're into the over number 9 of the match number 13 between the MIS-e-AINAK Knights and the AMO Sharks, with the MIS-e-AINAK Knights going really well after the AMO Sharks set a massive total on the board. But these two are going really nicely here. And Wafiullah Tarakhil alongside the skipper Ibrahim Zadran continue to bring boundaries here for their team.
Ibrahim Zadran just cut Shahidullah Kamal. Beautiful execution that was from the skipper to get yet another boundary. Welcome, Mr. Roshan. Thank you, Hakim. 79 for 1 into the 9th over. This batting tells you how good this surface is. When you look at the way Wafula Tarakel and Ibrahim Zadran has put together this partnership. 61 of 35. And look at the way they're starting to score runs. Nothing on the surface, nothing for the spinners. You drag it down, you bowl short and wide, you're asking for trouble. And scoring at a near 9.5 runs and over, having it under control. They're well under control. Put in a very good partnership. Skips down the track. Can't get hold of that perfectly. But they've done really well so far out there. The young Wafula Tarakel once again going on and expressing himself out there in the middle. Let me tell you something, Wafula Tarakel is a breath of fresh air. The way he's batting, the youthful approach. 9 overs done, 82 for 1. Right, 82 for 1. This is over number 10. So this partnership, which is 64 of 38, needs to kick on for the MIS-E-AINAK Knights. If you look at the comparison, before the over started, 84 for 1, 83 for 1. So that's even Steven. But the number of dots is the question, and is there to be compared, because it's quite lesser for the MIS-E-AINAK Knights. They have just 21 dot deliveries compared to 41 of the AMO Sharks at this stage of the game. Crowd are coming in big numbers once again. You know what? The crowd is asking you a question. When is Nepal going to come? When is Oman going to come? When is UAE going to come and play cricket here? That's the question. And that's what we have been working for. That's what the management has been working for. They're working hard. They're working tirelessly just to bring at least one international team this year. Oh, missed a big opportunity here, Mohammad Ishaq. That could have been a massive moment in this game. Yeah, Tarakel coming down the pitch. He was well down the pitch, and I think the problem for the keeper was he couldn't collect it. Now this is good work by Ibrahim Zadran, having a word to the young man, just telling him to quieten down, telling him to take it a bit easy. Don't have to go after every ball. They've got runs on the board. They don't have to worry. And look at that. What's happening here? He switched and deposited one straight to the hands of the skipper Azmatullah Umarzi. Against the run of play, Wafula Tarakel departs for 41. He will learn, Wafula Tarakel. He will know that he's made a massive mistake here. Case is fine. That lands behind the line. But this is what they didn't want to do. MIS-E-AINAK Knights. Wafula Tarakel out for 41. It is 85 for 2. See, this was not necessary. You get lucky with the stumping, and then what are you trying to do? And that's the wicket they wanted. The skipper himself, Azmatullah, getting underneath it. Azmatullah Umar Sai catching on to it. They needed this opening.
So 106 of a 61 balls, which means they now ask at little over 10 runs an over, which is not frightening. You can get it on the surface. But what is important here is a partnership. They've just had a good one, 67 runs, but unnecessarily broken. This is how the proceeding went in the start of the second inning. Ibrahim Zadran expressing himself and playing shots all around the ground. Fazalak Farooqi did Fazalak Farooqi things. He picked up a wicket with the new ball. Abdullah Tarafi also came in and played excellent shots down the ground and to all parts of the ground. Ibrahim Zadran out there with some excellent boundaries. Ahmadullah Lugari was taken for some boundaries by the youngster Abdullah Tarafi. It was a mighty hit towards the mid-wicket region, once again skipping down the track and depositing the bowlers to all parts. Excellently worked by Abdullah Tarafi, and that was an excellent shot. Opposed. This is what happened. And this was the game-changing moment. Abdullah Tarafi lost his wicket against the run of play to get us to the hill. Here's the comparison. The MIS-E-AINAK region did well in the first 6 overs. And look at that third phase of the game where the AMO Sharks managed to score 60 runs for the loss of 2 wickets in the final 4 overs. That was some excellent batting firework by Mohammad Ishaq and Shahidullah Kamal, and at the end a crucial KMU by Sharafuddin Ashraf. He's clubbed a big 6 down the ground on the last delivery of the first inning. One ball to go in the over. Friendly full toss. Sazai gets off the mark. 10 done, 86 for 2. So here's what the MIS-E-AINAK Knights have done. They've scored 12 boundaries and 2 maximums in their way to 86 runs in the first 10 overs. 23 dot balls have been bowled by the Sharks. So can I say 12 fours as 12 Salurizas? Absolutely. And 12 2 Salurizas. Shpageezas? And 2 Shpageezas, absolutely. Okay, and what about 21 Yavs? 21 Yavs. Good running. And then only 2 Dwas. I didn't see the number of drays, but that's all right. Is that correct? You're absolutely on the track. Shahid Kamal. Now the bowling, attacking the batters with spin. Ibrahim Zadran's going to be the key here. Needs to carry on because he's been there. He has to bat deep. Let me tell you, if MIS-E-AINAK Knights are to win this game, lot will depend on this innings of Ibrahim Zadran. The rest of the batting, I think, needs to bat around him. He's got to be the pivot here. He's got a massive job to do here for his team. He holds the key. And with the likes of Rehmanullah Zadran and Muhammad Nabi coming in, you'll surely have a massive matchup the last 10 overs. One thing I'm very impressed with the number of crowds coming in the formal days of the week. They've not been restricted by only to the off days and the public holidays.
But you know, they've heated down in big numbers to watch their national heroes play. Tell them when is Nepal coming. That's why they're coming here in their numbers. When are they going to see Afghanistan playing international cricket at the Kabul National Stadium? You need to tell everyone watching and listening. You might not telling me the exact dates now, but they might get to see and they might get to witness their national heroes play against an international team very soon. And that will be a massive announcement. And then international team come in and visit Afghanistan for the first time and play cricket in these backyards. 11 overs done. It's 91 for 2, the MIS-E-AINAK Knights. This is the historical Bala Hisar area in Kabul. Afzal Khan Zazai wanted to hike across the line. Afzal Khan Zazai was in a magnificent form last time around when he was playing for the MIS-E-AINAK Knight's in the Kushtepa T20 Cup 2024. He was also expected to go big this time around as well. He has been sent up at number 4 ahead of Mohammad Nabi and Rehmanullah Zadran, and he is expected to deliver big time. Now 98 of 52 balls. It's getting a little bit urgent for MIS-E-AINAK Knights. But they got 8 wickets in hand. They got Ibrahim Zadran there. And look at Case. He's looking to try and get some turn. That time very nearly clipping the leg stump. This is clever bowling. And I'm just wondering whether Ibrahim Zadran is getting a bit frustrated. He's giving himself room, looking to play a few shots. Obviously he knows what he's doing. Now that is hit powerfully, but only for a single. Now, last 30 balls, 33 runs. That's not good. The current run rate is little over 8. The asking is now getting to about 11.5. That might be a point of worry for the batters and for the incoming batters as well, because this can put pressure on them. They need to help their nerve. Ibrahim Zadran especially. Outside edge, but short of Fazal Farooqi at short third. He is not reading him. Tell you what, this spell of Case is turning out to be gold for AMO. Once again wanted to play guided towards the third man. And here's a unlucky fan, an ex-ball energy winner. Why is he not happy? He should be smiling. He's a winner. He needs to be smiling. He needs to be smiling. You would just want something. I think he might have got a minor award out there. That's why he won't be smiling. But he still wants something. He looks angry. That's not an expression you would love to see when you're on camp, and when you have won something. 12 overs done here in Kabul. It's 95 for 2, the MIS-E-AINAK Knights. We will also have change in voices with Mr. Millat Afghan and Mr. Fazal Rahim Rahimi taking on the proceeding for the next 4 overs. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ډېر زیاته مننه اغلی احمدزی او روشان 99 کې 200 زیدلی او د آمو شارکس او MIS-E-AINAK 95 کې 2 دي 4 منډې شاته دي
وکټ یې بالکل د دواړو برابر دي. شاهد الله کمال د توپ اچونې لپاره معرفي کیږي. مخکې راوځي افسر خان ملت. نږدې غرمه دې په خیر. ډېره زیاته مننه. ایکس بال انرژي وینر داسې ښکاري چې جوسر دی دغه څیره. دا ځل لانګان ته یوازې یوه اسانه منډه جوړیږي. په زړه پورې پارتنرشپ وړاندې وشو. دا هم هغه ګټونکی ایکس بال انرژي په سټینډ کې اوس کوي په لوبغالي کې او تاسو د مختلفو جایزو نه برخمن شئ. مختلفې جایزې به ترلاسه کوئ. بیک فوټ سره دا ځل لوبونه د لانګان ته که هغه پرتله وګورو په وروستۍ شپږ ویشتو توپونو باندې تر اوسه پورې بونډري نه ده راغلې. رفیع الله ترخیل د سوځېدو نه وروسته او همدارا ډاټ توپونه که وګورو په دغه پاڼۍ کې آؤٹ سایډ یې لګېږي. تړمین ته بال روان دی. هڅه کړې ډګر ساتونکی نه توانېږي. څلور منډې آؤٹ سایډ جو دلته څلوریزه راځي لکه څه ډول چې تا د باونډرۍ یادونه کوله باونډري نه وه او بالاخره چې هر ډول وي د ایچ په صورت کې راله خو ترلاسه کړله. دلته مس-e-AINAK لوبډله به ورته هرکلی وایي. په 28م توپ باندې ملت باونډري راغلی. څه شاته بالو او افسر چې کومه څه غوښتل هغسې ونه لوبول شو خو بیا هم په ټوله کې د لوبډلې په ګټه باندې څلور منډې راغللې. توپیر که وګورو د آمو په لوبډله کې 100 ډاټس توپونه راغلي دي. دوی تر دې دمه 28 ډاټس توپونه راغلي دي. ایکسټرا هغوی 14 ورکړي دوی 2. دا ځل ډېر زبردست دي چې توپ اچونه شاهد الله کمال له لورې ډایرکټ هیټ کېږي. تکرار کې ګورو چې څه شوي دي. کمالو په خپله چې په وکټو ترو کړله. دریم لوبسار ته فیصله ځي ملت. زما په فکر افسر زادې لپاره دا ښه رننګ نه و. دا ښه منډه نه وه د وکټو ترمنځ. باید چټک اوسېدی او هلته شاید کمال مستقیما او ډایرکټ هیټ هر ځل په زړه پورې وي. هر ځل ستونزې جوړولی شي او دلته به وګورو چې افسر زادي وکټ له لاسه ورکړی ده او که نه کومې ته چې آمو لوبډله اړتیا لري سرچ د دې دی تر څو وکټ یې ترلاسه کړي. ځکه وړاندې یو سیټ توپ وهونکی رفیع الله ترخیلو چې وکټ یې له لاسه ورکړی د یو ښه پارتنرشپ له یوې ښې پاڼۍ وروسته او دلته که دغه وکټ ترلاسه کوي نو آمو لوبډله به دغه لیدنه او بالاخره وکټ له لاسه ورکړې ده. مخکې مې یادونه وکړه ډېره ټایملی ډېره په وخت سره وکټ د آمو شارکس لپاره. غټه وکټه دلته افسر خان زازې ځي ډریسنګ روم ته او دلته دغه وکټ ټرننګ پوینټ جوړېدلی شي ملت. ډېره مهمه وکټ انفارم بیټر افسر زازې سره دغه په څیره کې تاسې وګورئ د خفګان یو غټ داستان. خوشحاله نه ښکاري. ډېره خطرو شوه. دا ډېر سخت دی چې کله یو توپ اچوونکی توپ اچونه هم کوي او بیرته بال فیلډ کوي او په ریورس کې ترو کوي وکټ یې لګېږي. دا صحنه ډېره زیاته په زړه پورې تکرار کې که وګورو شاته بالو دلته لږ څه سلو روان دی. ډېر ډاډه و چې داسې کار به ونه شي اما د ده هغه رننګ چې لږ څه سلو ورغی د ده باعث و چې دی خپل وکټ له لاسه ورکړي. لږ څه ارام و. ښه رننګ نه دا خراب رننګ و د افسر زازي له لورې. لومړۍ منډه باید هر ځل چټکه اوسي. لومړۍ منډه باید هر ځل چټکه جوړه شي تر څو دلته چانس بیا جوړېږي د دوهمې منډې لپاره هم راګرځېدی شي. خو ته چې دغه ډول رننګ کې ته چې دغه ډول منډه جوړې نو ضرور به وکټ له لاسه ورکړي او دلته د افسر زازي د آوټ کېدو وروسته محمد نبي په لوبغالي کې لانګ آف ایکسټرا کور ډیپ سکوयर لیگ ډیپ مډ وکټ 15 ډګر ساتونکي بهر دی. فاین لیگ تھرڈ مین کور پوائنٹ کور فیلډینګ پوزیشن دی. په آن سایډ باندې که وګورو په سرکل کې هیڅوک نه ښکاري بغیر د فاین لیگ نه په سرکل کې. اما توپ اچوونکی هم هوښیاره دی. کوم ځای کې چې فیلډینګ اخیستی هماغې ځای کې بولینګ هم کوي. 14 اوور وروسته 102 منډې 3 لوبغاړو په زیان. ډېر ښه وکټ ترلاسه شوله دلته رناوټ په صورت کې نهایت یا نورې منډې په 240 توپونو باندې اکویشن دغه مزل سختېږي خو کپتان شته دی. ډېر یو ښه انینز یې کړی دی ابراهیم زدران ورسره یو بل ایکسپیرینس تجربه کاره محمد نبي یو ځای شو خو
خو که وګورو سپینرانو ډېر ښه کنټرول راوستی دی په روانه سیالۍ کې د امو لپاره زبید اکبري یو بل اپشن دی چې دوی سره شته خو دواړه چپلاسي فینګر سپینران محمود لال وګري همدا ډول شاید کمال ډېر ښه بالینګ ترسره کړ کنټرول کې دقیق بالینګ که پرتله وګورو په دغه وخت کې د امو 114 منډې وي 2 وکټې د لاسه ورکړي دوی 102 منډې دي 3 وکټې د لاسه ورکړي وکټې هم زیاتې د لاسه ورکړي او منډې هم تقریبا 11 شاته دي شاوخوا خو محمد نبی ساخیل هغه بیټر دی چې له ده نه ډېر زیات تمه کېږي هغه کولی شي غټ سټرایک ریټ سره توپوهنه وکړي هغه کولی شي په کمو باونو ډېر منډې ترسره کړي سهار مو هم د ده په توپوهنه باندې څه اندازه خبرې وکړې بیک فوټ باندې راځي ایج لګېږي خو دلته تیزه منډه ترسره شوه شرف الدین زبید قیس احمد عظمت الله عمرزی فضل حق فاروقی غټ نومونه ضیاء الرحمن اکبر ډېر سټرانګ بولینګ لاین اپ دی دوی سره هیوادوال په سکرین باندې ګورو چې هره ورځ دلته د لوبې نندارې لپاره راځي او خپل اتلان له نږدې تشویقوي فرنټ فوټ باندې په کور کې کومه منډه نه ترسره کېږي دلته د فضل حق فاروقي راتګ هم د دوی لپاره یو ډېر مثبت نقطه وه ځکه لومړي سر کې بریک تھرو لومړي سر کې د وکټ اړتیا وي هر لوبډلې لپاره پیل ډېر ښه وي او په دواړو سیالیو کې دا چاره په ډېر ښه ډول سره ترسره کړله فضل حق فاروقي که تاسې دلته وګورئ ملت ما مخکې هم دغه ټکي ته اشاره وکړه چې په آن سایډ باندې په ډیپ کې فیلډر ولاړ دی اما په سرکل کې بغیر د فاینلیک فیلډر نه هیڅوک نه ښکاري دلته که چېرته قرار بال لوبې 2 منډو موقع جوړیږي محمد نبی هڅه کوله چې دوهمه هم ترسره کړي اما ابراهیم زدران ونه غوښتل چې دوهمه منډه وکړي ابراهیم که وګورو 9 سره 40 منډې کړي سیټ ولاړ دی خو د محمد نبی رول به نن ډېر زیات مهم وي د خپلې لوبډلې لپاره لږ څه مخکې راځي سکوپ ته ځي اپیل هم شته خو دلته بال د باونډري لاین نه بهر د څلورو منډو لپاره ډېره زیاته ضروري څلوریزه نیمه سلیزه بشپړه کپتان لوبډل مشر ابراهیم زدران په بیټ باندې راوستی وړاندې توپونه یو څه وروسته پیچ کول خو دا ځل مخکې او ابراهیم زدران پوهېده په بیټ باندې په بشپړه توګه باندې اپیل د څه شوی دی ابراهیم زدران خپله هم بیټ ورخود چې په بشپړه توګه په دغه بال په بیټ راغلی دی او بالاخره نیمه سلیزه جوړه کړه د هغه رول د هغه ونډه به په دغه چیزینګ کې ډېره مهمه وي په زړه پورې ابراهیم زدران د افغانستان لپاره په شلاورس کرکټ کې هم لوبېدلی دی په دې وروستیو کې د سټرایک ریټ هم ډېر زیات ښه شوی دی په اوډیای کرکټ کې که وګورو ابراهیم زدران یوازینی بیټر دی د افغانستان له لوري چې های سکور یې کړي 102 منډې کړې وې د سریلانکا پر وړاندې دې سره د لوبې 1400 اوره پای ته رسیږي 109 منډې دي 3 لوبغاړي دوی د لاسه ورکړي ریکوایر هم که وګورو لوړ شوی دی 14.7 پر اور ایکس بال انرژي هغه کوم جایزې چې دي د جایزې لرونکي ایکس بال انرژي ګټونکي هغه مینوال چې لوبغالي ته راځي سټینډ کوي ایکس بال انرژي اخلي او بیا یې څښي او وروسته جایزه ورته راځي مختلف مینوال موږ ولیدل په تېرو سیالیو کې چې دوی ته جایزه راغلې وي مختلفې جایزې ترلاسه کړې وړاندې هم موږ ولیدل چې یو مینوال ډېر ښکلی بال یو څه آن سایډ ته ځي چټکه منډه جوړېږي لیګ بای منډه وه محمد نبی ساخر زه فکر کوم چې په دغه اور کې شاید خپل حوصله ماته کې زه کال ته ریکوایر لوړ دی 15 یو اتیا دغه هغه جوړه ده چې د دې قابلیت او ورتیا لري چې دغه هدف ته ځان ورسوي خو دا باید له یاده ونه باسو چې د فضل حق فاروقي هم ډېر مهم اورونه پاتې دي د شرف هم خو دلته محمد نبی ساخل یوازینی هغه هیله ده د مس-E-AINAK لوبډلې چې له دې څخه لري تر څو وکولی شي بیک فوټ ته ځي خو ډېر ښه ځي کې بال هوښیار دی شاهد الله کمال لانګ آن لانګ آف ډیپ ایکسټرا کور ډیپ سکوयर لیگ ډیپ مڈ وکٹ
دا هغه فیلډینګ پوزیشن دی. نبي که وګورو شاټ پسې ځي خو دلته بریالی نه دی. ډېر زبردسته بالینګ. رښتیا هم یو څه شاته ځي بیک فوټ باندې غواړي چې ځان ته روم جوړ کړي خو شاید کمال رښتیا هم ډېر زیات ښه بالینګ ترسره کوي. دقیق نه غواړي چې روم ورکړي. یو څه که ستاسې پام یې ملت ټرن ډېر نه کېږي هغه کویکر یې کوي تیز تیز کوي او دا هغه څه دي چې بیټران ته د دم بریالي هم نه دي. دا ځل بیا هم په لیګ سټمپ باندې غټ شاټونه پکار دي د ټیم مس عینک لپاره. تر اوسه پورې دوی ماته نه ده منلې په روان ټورنمنټ کې او نن هم خپل هڅه کې تله لږ څه درنده ښکاري د امو په طرف باندې که وګورو د اوسني وضعیت ته په کتو. خو محمد نبي چې تر څو په کریس وي وړاندوینه به ډېر زیات سخته وي. نیلسن آن د بورډ 111. ابراهیم ځدران بیټ چینج کوي خو به ګورو چې د هغه لوبو سره بدلون کوي او که نه او ضرور باید بدلون وکړي. مینوال هم د دغه سیالیو لپاره او د دغه سیالۍ لپاره ډېر لیواله دي په شوق سره راځي او د خپلو اتلانو تشویق کوي. خپل اتلان له نږدې ګوري او لوبه هم ډېره په زړه پورې ده ډېر ښه زیاکې ده ځکه سختیږي ورته بیټینګ سایډ ته 22 نور توپونه اتیا منډې کولی شي او که نه شاټ ډېر بدلون وکړ او دلته وکټ راځي. بدلون هیڅ ګټه نه کوي ملت دلته د ابراهیم ځدران لپاره او په لانګ آن کې ډېر په زړه پورې کیچ عبدالمالک ترلاسه کړ. لږ څه د بیټ په لاندنۍ حصه باندې ولګېدو خو دی مجبور و چې په دغه وخت کې غټ شاټ پسې لاړ شي ځکه هر اوور کې تقریبا یوه باونډري ضروري ده. ستونزه نشته د نو بال شاهد الله کمال لپاره عام بال ورته وکړ او کمال دلته کمال کوي. یو څه سلو بال که څه هم هاند سایډ ته تاسو وګورئ باډي په هاند سایډ باندې وه خو لانګ آن پر ځای اثر او ډېر یو اسانه کیچ ایزي کیچ ترلاسه شو. کمال تېره اوور کې رن اوټ ترسره کړه په خپل بالینګ کې او دغه دی یو بل پیاوړی سیټ ټوپ وهونکی ابراهیم ځدران وکټ یې ترلاسه کړله. دغه چیزینګ او دغه مزل لا پسې سختیږي مس عینک لوبډلې ته. مس عینک لږ څه په ستونزو کې ښکاري مشکلاتو ښکاري خو نهنګان تر دې دمه بریالي دي. واک یې ساتلی په سیالۍ باندې او په لوبغالي کې د شاهد الله کمال په خپل څلورم اوور کې وکټ ترلاسه کړه. 19 منډې وکړې چې دا په دغه فارمټ کې او دغه ریکوایر ته په کتو باندې ډېر بهترینه توپ اچونه ده ملت که وګورو په ټوله کې 1 باندې اتیا اسانه نه دي. رحمان الله ځدران لیګ سم څخه بهر تیز بال او بیا هم کویکر وکړ خو دلته 2 ایکسټرا هم پکې وي چې دا ډېر ضروري دي چې له دغې ایکسټرا منډو نه پرهیز پکار دی په دغه وخت کې تر څو چې نبي په کریز باندې وي وړاندوینه به ډېر زیات سخته وي ملت. نبي لپاره به دغه انینګز ډېر مهم وي او باید دغه چیزینګ وکړي. مینوال به هم غواړي او دغه وړتیا لري ځکه نبي ایکسپیرینس تجربه کاره. بیا هم بیک پټ باندې شاته ځي خو وایډ د اضافي منډه ده 2 پرله پسې وایډونه. په آف سټمپ باندې ورته توپ وکړه غواړي په بیک فوټ باندې ولوبېږي نبي. یو 10 اتاویا قیس احمد راځي مشوره کوي د شاهد الله کمال سره. په ټوله کې ویلی شو ډېره ښه لوډل مشري هم وشوه. خپل سپینران یا سوکتو پچونکي په ډېر صحیح ځای کې استعمال کړه عظمت الله عمرزي. د تر څنګ ډګر ساتنې برخه یې هم په زړه پورې ځکه وه چې کوم کیچ چې پورته شوی نیول شوی دی نو دا هغه څه دي چې تر دوی بریالي هم دي. پیل ډېر په زړه پورې وه وفي الله ترخیل او نو بال وفي الله ترخیل او ورته څنګ کې ابراهیم ځدران ډېره ښه ملګرتیا وکړله خو له هغې وروسته بیا هغه رقم ملګرتیا ونه شي. افسر هم ډېر زر لاړلو ابراهیم هم ورپسې او دلته فری هیټ دی. ګورو چې محمد نبي څومره ښه استفاده کوي په دغه وخت کې. ضروري ده چې یو بونډي خامخا باید راولي د دغې ور په وروستي بال باندې
شاٹ صحیح نه دی میډل شوی شاهد الله کمال ډیر خره تک ډیره ښه واپسي بیرته بیا هم هماغه ډول وروسته ځي شاته ځي بیک فوټ باندې غواړي چې ځان ته روم جوړ کړي خو شاید الله کمال ډېر هوښیاره په زړه پورې بالینګ ترسره کړ او وایي نه شي کولی دغه توپ په سمه توګه میډل کې کنیکشن نو ټاپ شو تاسې که د ده هوښیارتیا وګورئ د شاهد الله کمال هغه بیک فوټ باندې ځي چې دی شاید ما د یا چینل کې بولینګ کوي یا په آف سټمپ باندې وکړي خو دی په لیګ سټمپ باندې بېرته بولینګ کوي محمد نبي بېرته بلاک ساتي چې دی خپل لاسونه خلاص نه کړي نو دا د یو هوښیاره توپ اچوونکي کار دی دغه اور ډېر مهم دی قیس احمد سټرایک هم له محمد نبي ساخیل سره ځکه په وروستي بال یوه منډه راغلې وه فیلډینګ کې تغیرات راغلل دا ځل وړاندې په مډ وکټو دغه فیلډر دا ځل سکویر لیګ ته بوته زبید اکبري مخامخ لوبول کېږي هیڅ چاته موقع نشته څلور منډې دغه بال غوښته محمد نبي بالاخره دلته کیاس احمد ورکو ډېر زور سره پاور سره سټریټ مخامخ دغه بال ولوبول شو د څلور منډ لپاره د دغه اور پیل ډېر ښه دی ځکه مهم دی او په ډېر ښه ډول سره ګیپ کې خالي ګاه کې هماغه د سریلانکا پر وړاندې زما پاڼه یاده شي محمد نبي ساخیل سټاک سویپ نتیجه ډېر زر ننداره کوو شپږیزه ښکلې مزېداره او په زړه پورې او مینه ناکه شپږیزه دا ځل یو ته مخکې وکړ او بالاخره محمد نبي چمتو د دغه شاټ په لوبولو کې هېڅ غلطي نه کوي فور او ورپسې شپږیزه څلوریزه او ورپسې شپږیزه بهترینه زبردست دی او دغلته پیل د قیس احمد په وړاندې اوس وګورئ فیلډر هم خو یوازې ننداره یې کوله سلاټ کې دا بال هم شاید ډېر زر بل باونډري هم وګورو دا ځل ټایمینګ سره سټرایک روټیټ کړي زبردسته کرکټ نو د سریلانکا پر وړاندې په آسیایي جام کې چې محمد نبي کومه توپوهنه ترسره کړه دلته ریکوایر هماغه شی دی 28 توپونه 15 شپېته او بیا هم یادونه کوم چې محمد نبي هغه نوم چې میس-ای-عینک ترې دغه وخت کې ډېرې هیلې لري سپینرانو کنټرول راوستی د موږ لپاره خو پاتې برخه د انینګز ډېره مهمه ده که د محمد نبي وکټ ترلاسه کړي ممکن دوی ډېر برلاسي شي که څه هم برلاسي دي د مې دغه وضعیت د ځان په ګټه ډېر ښه ساتلی دی دا ځل شاټ رحمان الله زدران هلته د دوه چټکو منډو هڅه کېږي بلکل بریالي دي رننګ بټوین د وکټس په زړه پورې دی یوازې باونډریانې نه دي محمد نبي تاسې که وګورئ په 9 کلنۍ کې دومره ښه فټنس په لنډ ځي کې دوه تیزې منډې ترلاسه کول کرکټ کې زما په نظر ملت عمر ډیر نه دی مهم ته چې کله فټ یې ته کولی شي که موږ جیمز انډرسن وګورو شعیب ملیک وګورو ایم ایس ډوني وګورو که چېرته ته فټ یې هر وخت یې کولی شي چې ښه کرکټ وکړي دلته د لوبې 14 اوره پای ته رسیږي 1-2-8 د څلورو لوبغاړو په زیان او په غږونو کې هم تغیرات ډېر قدربند سادات او روشن صاحب ستړي مشي په خیر رالی Thank you very much, Millat Afghan and Fazal Rahimi. Here you can see the difference after 16 overs between both of the innings. AMO Sharks were 139 for 3, while MIS-E-AINAK is 128 for 4. So the difference is not a very big one. A very slight difference. They are down to 63 of 24. That's fairly challenging. Nabi 13 of 10. He's just looking to warm up. They're up against a man who's experienced. Faruqi, just 1 for 6 in his first 2 overs. Thumps it. Oh, on the bounce. Good effort by the captain. Yes, he's after Nabi's wicket for sure. That's why he dived. Now he's in a little bit of pain. I hope he's all right. Omar Sai, pace off, went hard. Take a look at this.
Oh, that would have been an outstanding catch had he held it. Yeah, Azmatullah Umar, they tried his best, but the ball kept low. By the way, it was a very good effort. And the Magic plays there to give him some relief. Yeah, it is a challenging chase, but still it is possible. Because the President Muhammad Nabi is in the crease. Here is the batting scorecard so far. You can see Ibrahim Zadran with 52, Afiullah Tarakhil with 41. These two are excellent in today's batting lineup. They have done their job. Now it's Muhammad Nabi and Rahmanullah Zadran in the medal order, and they've got the job to chase this target. 62 of 23. I think Wafiullah Tarakhil was the cause for this problem. Look at the progression. 77 for 3 from 7 to the 15, 64 for 3, and they've lost 3 wickets, and also they are behind, 13 runs behind. And at the moment, the last 5 overs, AMO, they got 60 runs. That was clever, but just couldn't make it. So those 60 runs made a very big difference. But at the moment, have a look. Oh, very clever. MIS-E-AINAK, 62 of 22. Tough. It's a big ask. And you need a special effort. You need 120 run over. Just to try and get back. And sooner the better. If they can get 20 in this over, they're down to 42 of 18. And that is a little bit more achievable. Yeah, yesterday we witnessed almost similar chase, but they are not supposed to lose any wicket in this phase of the innings. As you said, the difference is slight. It is a slight difference. So if they can hit 2 or 3 big shots, they can equal that equation, which was held by the first team, MIS-E-AINAK. I think 20 runs. You need a big over here. You really need a big over. Unless you get that big over, you're not going to catch up with AMO Sharks, because AMO's doing well. If you look at the way Farooqi is bowling, he's taking pace off. He's looking to bowl slow balls. He's looking to bowl into the pitch. Not easy to score runs off him. And he's got another over left. So that is going to be a challenge. Let's see. Swing and a miss. This is what I'm talking about. This is the craft of Farooqi. Nabi on strike. Nabi swings and misses because Farooqi is clever with what he's doing. And I'm sure you will remember Farooqi's last day over. 6 pace of deliveries. A maiden over in the death bowling. It was Ijaz Ahmadzai who was batting yesterday. And today it's Muhammad Nabi. So once again, we would be able to see a great fight between the bat and ball, between the two expert companions, one in the bowling and one in the batting. Let's see. Left with 2 deliveries in the over. He's hardly given anything, just 2 balls. 2 runs, I beg your pardon. Again! He seemed to have mastered it. Nabi can smile about it. He knows that he has no answer. Farooqi, he has definitely developed this slower ball very well. Into the pitch, pace off, no change of action, and completely deceiving the batter. Oh, he is outstanding in these death overs. He's outstanding. He's doing his job wonderfully. I'm impressed. He did it for his team yesterday, and he's doing for his team today. These pace of deliveries, when the batsman is waiting for, yeah, here comes the end of over number 17, 131 for the loss of 4 overs. 131 for 4 wickets. The bowling has been good. Farooqi 3 overs for just 9 runs with 11 dots. He's been the pick. Well, Logari has gone for 18 runs, but Shahid Kamal has been good in his 4 overs at under 6 runs an over.
So these are in a chase where you need to be scoring runs at say 9 or 9.5. You come in and have bowlers going at 3 runs and over and under 6 runs and over. It just makes it so difficult for the team chasing, and this is why MIS-E-AINAK Knights are struggling. 131 for 4, 60 of 18, and it is going to be the captain coming on. Another experienced campaigner. Don't be too surprised if he also looks to take pace off. Azmatullah, Omar Sai starting off. Down to long off. Brilliant catch. Absolutely stunner. That is a fantastic catch. MIS-E-AINAK lost an important wicket here. It's Muhammad Nabi this time. He hit it straight, but there was a fielder in the deep and he was caught. So MIS-E-AINAK is in a big trouble in this phase of the innings, losing Muhammad Nabi, who is a big striker of the ball. Yeah, I think they're losing their way. They've lost their way, MIS-E-AINAK Knights. Muhammad Nabi needed to play a few big shots. That's what he tried. Nabi goes for 15, 131 for 5. Take a look at this. Take a look at this catch. I wish we can show you how good it was. Yes. Simply outstanding. Brilliant catch. Outstanding. Simply magnificent. These are the catchers that win you games. Let's see who is the new batter in. It's Abdur Rahman Rahmani, the fast bowling all-rounder. He has the ability to hit big shots too. He's a good passer. He can bowl 140 plus. But now he has given the job of a finisher here. Let's see what he can do. I'm not sure what he could do here. 59 of 16. Slow delivery. At the moment, Amu would mind this. Oh, they want a second. Very nearly. Confusion. Amu wouldn't mind this at this stage. Singles are gold dust. Twos are gold dust. You need to be hitting 1 or 2 sixers every over and 1 or 2 Salurisas every over. AMO has come back very strongly in this tournament since the return of their captain Azmatullah Umarzai. So if they are going to win this match, they will be having 3 wins in the 6 matches they have played so far. That's not a wide. Umpire doesn't think it's a wide, but he's having a word to Omar Sai. There might be a referral for the wide. Let's see. Let's see. Oh, that's a wide. Why did the umpire call it? Has to be a wide. Yes, he's moved, but there is a limit. The bowler could go wide. It's a no ball. Goodness, that's because he cut that line and he's bowled to the other pitch. That could be the only explanation, right? They got a free hit. Now, can Abdul Rahman make use of it? Exactly, as you saw, it was a double wide out of the second line. That's why it's given a no ball, and now there is a free hit. Abdur Rahman Rahmani facing Azmatullah Umarzai. Hit hard on the long off, but there is a fielder and only 1 run of the free hit delivery. See, nothing. They're not making anything. MIS-E-AINAK Knights, they are going nowhere. 56 of 14. It is a serious situation. Hamid Hassan doesn't look too happy. And that's quite obvious because you're asking for 56 in 14 balls.
And if you are not utilizing those free hit deliveries, other loose deliveries, then things are not going to work for you. Played it on the onside. Once again, they will try for 2 runs, and yes, this time they got able to take 2 runs. See, what MIS-E-AINAK Knights will now look to do is get the maximum. Just try to make sure that their run rate don't suffer. See, going into the last stages of the game, don't forget the top 2 teams are the ones that will play in the final. So if you have points where you're sharing and equal, then those run rates will matter. Last ball of the over, 54 of 13. Into the pitch, that's 4. Good way to end the over, 141 for 5. Let's say the replay, edged and went behind the keeper for a boundary. MIS-E-AINAK haven't lost any match so far, so it is if they are going to lose this match, it will be their first loss in the tournament. So far they are on the top of the table. Here is the difference after 18 overs. Let's compare it, 166 for 4 and 141 for 5. So a difference of around 15 to 16 runs and 1 wicket. Yeah, 25 runs difference between AMO Sharks and MIS-E-AINAK innings after 18 overs. That's a lot. That is a lot if you're chasing a target set by a target close to 190. That is asking for a lot. So 191 is what they are after. Bowling full, gets an outside edge. That runs away to the boundary. Farooqi giving a bit of pace. And Abdul Rahman capitalizing, getting an outside edge. 46 of 11. Yeah, this time Farooqi bowled with his pace. And another boundary for Abdul Rahman. Once again, it was an edged and it went into the gap. Yeah, not full face of the bat once again. They will only be able to get a single off here. Farooqi is looking to bowl pace here. He's not taking pace off. The first 2 delivery were pace on. 1 went for 4, 1 off an inside edge for a single. You need to be scoring almost 1.5 runs every ball from here. That is asking for a lot. And Farooqi has been brilliant. What a great addition he's been to AMO. He's just gone for 14 runs into his 4th over. That's his pace off. That is pace off. This is the craftsmanship of the man as a bowler. He had 2 deliveries with pace and then you come in, take pace off and completely defeat the batter. And look at his figures. He has conceded only 14 runs. So his contribution in the bowling for his team is significant. It was him who won the match for his team in the last game. And he's doing the same thing once again. Goes for a big one this time. And it will cross the boundary line for a big maximum. Rahmanullah Zadran. You mean a Shpageeza? 152 for 5. Still need 39 of 8. Pitched up, pace on. Thumped down the ground. This is what they will try to do. They'll try to go down with a fight so that there won't be too much of a damage to their run rate. Roshan, is if his pace off is working, why he's going for pace on? I think he's mixing it up. This is hit hard. Good fielding in the deep. They'll get a single. He's just mixing it up. 153 for 5, and I think he also knows that this is a very tough target. So he's looking to do something different. Not wanting to be predictable, I think. So they're down to 38 of 7 balls. He's pushing long off out. Whom is he bringing in? He's bringing in the backward point into the 30-yard circle. Last ball of the over. 153 for 5. They're well behind the requirement. 38 of 7.
That is pace off, not kept by the keeper. It will run away to the boundary. That's a bit of shoddy work. 157 for 5, 19 done. Yeah, 4 byes rung, and they are also referring it for the third umpire to check it, whether it was a wide delivery or not. Now I'll tell you, MIS-E-AINAK will be hoping that it will be a wide. Not sure whether it was. Just was untidy glove work by the keeper. Ball slower. He's so good, Farooqi. That should be fine. It's the next frame that will tell us whether it's a wide or not. Well, MIS-E-AINAK Knights will be very, very hopeful that they can have a wide of it. Let's see. There it comes. No, I don't think so. I don't think so. It is a legal delivery. So that's not a wide. So they're down to the last over where they need 34 of 6. MIS-E-AINAK started well today in the first part of the innings, but once again they were not able, like the team boost. It happened with them a couple of times too. They couldn't perform in the medal order, and finally they are not able to chase this target because it's not an easy chase. 34 runs of the last 6 deliveries, and the captain Azmatullah Omarzai will ball the last over. Wide delivery. Well, the wicketkeeper's not convinced about that being a wide, and he's referred it. Azmat has told the umpire, I want to take another look. Let's see. The question is, did it touch the bat? If it didn't touch the bat, it's a clear wide. The third umpire has to decide whether it just brushed it, touched it, whether there was a feather. Let's see what the third umpire says. But if it would have touched the bat, then they would have definitely gone for an appeal card behind. Let's see the replay. It's a fair delivery. Now, let's see the second frame to confirm whether it was a wide delivery or not. Here it is. I can't see it touching anything. Very close to the bat, very close to the boot as well. Very difficult to say. So I'll go with the wide call, because there is no conclusive evidence for the umpire to overturn it. So it has to be a wide in this case. Yeah, I agree. And yes, let's see the last sign. Yes, it is given a wide. Yeah, that's the right call. That is the right decision. 33 of 6. Zadran on strike. Abdul Rahman 7 of 6. Zadran has been good, 17 of 11. But can he make it? 33 of 6 balls. Slower ball. Looks to thump it. Doesn't. Oh, in fact, has he taken it? I think he has. There have been some fantastic catches taken in the deep, and this is another one. The one to dismiss Nabi was brilliant, and then even this one, ball slower, dropping on the fielder, and he takes a two-handed catch. Yeah, a wonderful catch there by Abdul Malik in the deep. Abdul Malik is a very good fielder too. Rahmanullah Zadran gone for 17 out of 12 deliveries. 158 for 6. Right, let's take a look at this catch. Slower ball. He was looking to give it an almighty whack. Got underneath it, lost it a bit, and then eventually dived forward as he took it. He was really having a massive go at it. And this is wonderful catching. As I said, lost it a little bit and then made the adjustment. So, two very good catchers in the deep. This is the second one, and no wonder AMO Sharks are smiling at the moment. The new batsman in is Nasser Jamal, playing his first match in this Shpageeza. Experienced batter who has played for Afghanistan in Test format 2.
It on the leg, but will take a sharp single here. Now it's virtually over. In fact, what happened there? I was looking somewhere else, Nazim. It was a direct hit, and now let's see, they are appealing for a run out here. They are celebrating. I think the batter's walking. So that's wicket number 7. I was just trying to look at what is required, and then this happened. That's why I said there's a sharp single, and finally it was the fielder. Let's see the replay. He's not sliding the bat, and he's out. Quite an easy decision for the third umpire, and wickets are being lost of MIS-E-AINAK. And that will be the confirmation. We should have that coming up very soon. Yes, that is the correct decision by the third umpire. 158 now for 6. Roshan, these are the things youngsters have to learn. Sliding the bat, diving when you are needed, because these are the things that can, change the momentum. That's the replay once again. It was Zubaid Akbari, and a very good direct throw hitting the stumps. 4 balls left. Swings it away on the leg side. Has it gone all the way? Is it a Shpageeza? Or is it a Saluriza? What do you think? I think it's a Shpageeza, but let's wait for the umpire, Farooq Khan. He's also not sure. Yeah, he'll have to refer it to the third umpire. You'll have to take a closer look as to whether it went all the way. He's not signalled it as yet. Yes, let's see. Yes, well over the line. Well over the line as far as I could see it. It's one of those advertising boards, so it has to be a Shpageeza or a 6. Yeah, it was Abdur Rahman. Once again, but edged in out. He's bowled. Well, Asmat has gone for a few runs, but at this stage, MIS-E-AINAK Knights have nothing else to do but to go down swinging. Abdul Rahman just hit a massive 6, and then bowling a bit of pace on, out for 13. It's 164 for 8. That is another look, disturbing the timber. Omar Sai bowling it into the pitch again, pace off, inside edge, dragging it onto the stumps. Well, taking the pace off has been very effective for the faster bowlers, and that is another indication of what it could do. 2 balls to go in the match. 27 runs required, 2 balls left. Zia Akbar joins the Rakil, and that, I'm afraid, should be the final nail in the coffin of the MIS-E-AINAK Knights. Yeah, 3 wickets for Azmatullah Omarze, Abdullah Tarakhil and Ziaur Rahman Akbar, the new batters. Both are in the crease. So it's almost over for MIS-E-AINAK Knights. It is all over bar the shouting. I'm not sure whether there is any shouting at all, because it's been a comprehensive win for AMO. They've under some pressure at some stage, but I thought the bowlers came back very strongly. 26 of the last ball. Tharakil on strike. Swing and a miss. And they won't take a single. So that is the end of the innings. MIS-E-AINAK Knights 165 for 8. And AMO winning by 25 runs. And a comprehensive win for AMO Sharks. Yeah, strong comeback by AMO Sharks, while MIS-E-AINAK losing their first match here in this 9th edition of Shpageeza. Here is the batting scorecard. Ibrahim Zadran and Wafiullah Tarakhil, the only 2 batters who scored for their teams with some digits, 52 and 41 coming from these 2 players. But the others were not quite able to
have big score and chase this target down. 165 for 8 is all what they had. Quite a few starts, but nobody really going on to make anything big. Even Ibrahim Sadran was the key out for 52. And I thought Wafula Tharakil made a big mistake attempting to playing that reverse sweep and just letting AMO that opening they were looking for. So 165 for 8 in 20 overs. As for the bowling, it's been a very good effort. Farooqi continues to be magnificent. 13 dots at an economy of 5.25. Azmatullah 3 for 41, went at 10 runs but 3 wickets. Logari 18 runs and over, but Shahid Kamal an economy of under 6 runs, and Case little over 7 or 8 runs the economy. So that is the bowling of AMO Sharks. Ibrahim Zadran and Naveed Obaid once again opened for MIS-E-AINAK. They were looking great in the beginnings. They brought a number of boundaries, but then it was Naveed Obaid who was caught in the circle. It was Sharafuddin Ashraf coming across the wicket, and then it was a boundary behind the wicket. Ibrahim Zadran was there for a lot of time, but and also Wafullah Tarakhil, we saw him with some wonderful shots and improvisations. He was looking good. You can see his blistering shots around the ground and how good that was. Very good edged in the gap. Look at this pose, straight drive. Qais Ahmad, and then once again he was hit straight. Look at that reverse one. He had, lots of improvisation. I loved to watch his batting, and finally he was caught out. His innings was very important. Then the other batsmen continue, and look at that. Abdul Malik was run out there. So these are the mistakes done during the inning. Wafullah Tarakhil and Abdul Malik losing their wickets. Then another batter was caught in the deep by Abdul Malik. That was a big shot by Mohammad Nabi, going for a maximum there. Azmatullah Umarzai getting 3 wickets today. That was caught very well by Muhammad Riyaz in the deep. And then once again a slow full toss. He was caught in the deep as well. And the same fielder, Abdul Malik. And then that was the run out of Nasser Jamal. A straight hit, direct hit, that always make the difference. This was the edged and cleaned by Azmatullah Umarzai. It was Abdul Rahman Rahmani. And finally they lost by 25 runs. Yeah, a very, very good win. And that is, look at the summary. AMO Sharks made an impressive 190 for 5. Nobody making half centuries, but Akbari 49, Kamal 49, and Abdul Malik as well as Ishaq making good contributions. Siragba was the most successful and economical. And in reply, MIS-E-AINAK had their moments. Tharakil and Ibrahim were looking good, but then Azmat, Farooqi and the rest of the bowling made sure that they couldn't get over the line. AMO winning by 25 runs. Right, it's time for a break, and let's go back to the studio.
بله بله بل شیف چینج نسته ای ورته میلمانه ناوخته ده چې کله هغه راغی که چانس راځي بل راځي که نه ستا خوا ته راځي ته ستاوي ګوته مو تقصید ودرېږه ښه ستا دلته راشي ښه صدق خلاص شو ستاوي ګوته مو دلته بلې بلې ونجي میلمانه راوله السلام علیکم ښه راغلاست په پریزنټیشن سرمني کې د ایکسبول انرژي شپږیزې کرکټ لیګ اتصالات وړاندې کوونکې نهم پړاو 14مه لوبه امو نهنګان او مس-e-عینک اتلان هغه لوبډله چې پرله پسې 4 لوبې ګټلې وې خو ماتې یې نه منله نن امو نهنګان د مس-e-عینک اتلان په دې مجبوره کړو چې ماتې ومني امو نهنګان په 25 منډو باندې نننۍ لوبه په خپله ګټه باندې پای ته ورسوله د امو نهنګان ټولو مینوالو ته دې مبارک وي او د مالی ملاتړ کوونکو څخه یو ځانګړې مننه کوو ایکسبول انرژي اتصالات افغان ملي بانک ملت سټیل سټار روغتون افغان ټیلیکام امارت ګروپ له دوی څخه ډیره مننه او زموږ سره قدرمن میلمانه په پریزنټیشن کې موجود دي د هغوی پیژندګلوي ستاسو سره کوم مولوي فضل الرحمن زبیر د 8مې حوزې امیر ظریف نورزاد نماینده اتصالات مخابراتي شرکت ابوالویس محبي د څانګو عمومي مدیر افغان ملي بانک نجیب الرحمن نازیزی د افغانستان کرکټ بورډ د بازار موندنې متخصص احمد ولید نور عمومي مدیر امارت ګروپ مولوي حجت الله حقوقي رئیس افغان ټیلیکام ټولو ته ښه راغلاست وایو او هرکلی وایو او نن هم د لوبې هغه چاته ورځو چې د نن په لوبه کې 15 شپږیزې ترسره کړې دي بهترینه توپانه یې ترسره کړې ده د 10,000 افغانیو چیک به مولوي حجت الله ورکوي شاهد الله کمال
ډېره مننه. او د نن لوبې بیسټ کیچ یا غوره کیچ یې ترسره کړی ده. د 10,000 افغانیو چیک به ورکوي احمد ولید نور، راضي محمد ریاض. ډېره مننه. او د نن لوبې سټایلیش لوبغاړی چې نجیب الرحمن عزیزي به ورته د 15,000 افغانیو چیک ورکوي، د افغانستان بریدګر توپوهونکی ځوان لوبغاړی وفي الله ترخیل په 23 توپونو باندې 41 منډې. ډېره مننه. او د لوبې بڼه بدلونکی لوبغاړی یا گیم چینجر د نن په لوبه کې هغه ته به د 15,000 افغانیو چیک ورکوي ابوالویس موهبي. 3 وکټې یې ترلاسه کړي دي، 4 اوره کې 40 منډې. عظمت الله عمرزی ډېره مننه. او اوس هم د نن د لوبې غوره لوبغاړی، بهترینه توپوهنه او په زړه پورې توپ اچونه او ورته د 20,000 افغانیو چیک به ظریف نورزاد ورکوي او ایوارډ به ورته ورکوي مولوي فضل الرحمن زبیر. شاهد الله کمال 1 وکټ یې ترلاسه کړې ده، په 23 توپونو باندې 49 منډې جوړې کړې دي. مولوي فضل الرحمن به ورته ایوارډ ورکوي، ټرافي به ورکوي. ډېره مننه. شاهد مهرباني. لومړی خو مبارکي درته وایو شاهد، د ډېره په زړه پورې لوبه مو وکړه. په 23 توپونو باندې 49 منډې، په سټرایک ریټ باندې مو ډېر کار کړی ده. څه فکر کوئ دغه یو ستر بدلون ستاسو په توپوهنه کې نه ده؟ مننه. لومړی خو ټولو مینوالو ته نیکې هیلې احترامات. او بالکل که ته وګورې زموږ هلکانو اوپنرانو سټارټ ډېر ښه راکړو. هغه مومنټ و چې زه راووتم نو کوم لوز بال و مې نه پرېښودو. واقعیت دی چې 20 کرکټ سټرایک ریټ لوبه ده، نو دا باندې مې کار کړی دی. نو انشاءالله نور هم غواړم چې نور کار هم پرې وکړم. د توپوهنې سره سره په توپ اچونه کې مو ډېر کلاس توپ اچونه ترسره کړله. وکټ ټو وکټ له وکټ څخه مو هېڅ بال نه خوځاو. د دغه ستر توپوهونکو په وړاندې څه فکر کوئ دغسې توپ اچونه ستاسو په توپ اچونه کې یو مثبت تغییر نه ده؟ بالکل که ته وګورې بال لاندې پاتې کېدو، بیا کپتان ما باندې اعتماد وکړو او ما ورته ویل چې زه انشاءالله ښه بالینګ کوم، ځکه چې دو ما د 4 اورونه راکړل. نو هغه چې وکټ وکټ بالینګ په داسې وکټ ډېر مهم دی، بیټ ته ریغ نه راتلو. نو هغه چې د غټ بیټسمینان ولاړ، ابراهیم ولاړ و، افسر و، دا نبي و، نو کوشش مې کولو چې وکټ وکټ بالینګ وکړم او رنز ور نه کړم. هغه وي چې یوه وکټ هم راغله. ډېره مننه شاهد د داسې ځلېدو په هیله. مننه. خیر. او اوس هم د بایلونکې لوبډلې لوبډلمشر راغواړو د مس-e-AINAK کاتلانو لوبډلمشر ابراهیم زدران. ابراهیم هارد لک. که څه هم څه فکر کوئ هدف سترو که مو توپ اچوونکو د پلان مطابق توپ اچونه نه کړه ترسره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. او بالکل یو 20 منډې مونږ اضافه دوی ته ورکړی په دغه رقم وکټ باندې. زه ویلی شم چې اول ځل 191 ټارګېټ په دغه وکټو باندې مونږ ته کېښودل شو. یو څه اندازه مونږ د تیر په څېر لکه څنګه چې مونږ په تېرو میچو کې ښه بولینګ کوو د مونږ بلرانو، هماغسې دوی څخه ښه بولینګ ونه شو، خو کوشش به کوي دوی سبا ښه بولینګ وکړي، ښه کامبیک وکړي. د پاته اوره کې تر 80 څخه زیاتې منډې وې ستاسو د وفي الله ترخیل چې لوبه ترسره کوله. میډل آډر کې بالکل کولیپس و، هېڅ دغسې توپانه ترسره نه سوه. څه فکر کوئ یو بیټر کم نن نه و ستاسو په لوبډله کې؟ نه، سکواډ طبقاتو که وګورئ ما یو بیټسمن هم اضافه لوبولی و، خو هغه څنګه مومنټم چې موږ ته په کار و چې تر اخره پورې وساتو همغه رقم ونه ساتل شو. وفي الله ډېره ښه توپوهنه وکړه، ښه روان و، خو هغه وخت کې چې هغه آوټ شو بیا د افسر وکټ چې موږ د لاسه ورکړه 2-3 اورو کې رنزونه هم رانغلل، 2 وکټ یې موږ ورکړی. نو هغه کوم ریکوایر رن ریټ شو هغه پورته شو. نو بیا وروسته بیټسمنانو ته یو څه اندازه سخته ده په دغه رقم وکټ باندې چې دوی جیست وکړي. ډېره مننه ابراهیم. خیر اوسې، ډېره مننه. او اوس هم د نن د لوبې هغه لوبډلمشر چې نه ماتېدونکې لوبډله یې ماته کړه مس-e-AINAK کاتلان د امو نهنګان لوبډلمشر عظمت الله عمرزی. لومړی خو مبارکي درته وایو عظمت، لوبه مو وګټله. که وګورئ چې د نن په لوبه کې لاین او لین د توپ اچوونکو په خپله مو هم ډېره په زړه پورې توپ اچونه وکړله. هدف ستر و او که تاسو توپ اچونه ښه توپ اچونه ترسره کړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه نه مخکې خو ډېر زیات شکرګزار یم نو واقعا ډېر یو ښه ټارګېټ مونږ کېښوده دوی ته او هلکانو ډېر ډسپلین بالینګ وکړو همدا وجه وه چې مونږ دا ټارګېټ ډیفینډ کړو د فضلک فاروقي راتګ څومره ستاسې په لوبډله باندې مثبت اغېز کړی فضلک خو ماشاءالله دا دوه میچونو ته راغلی دی نو زموږ ټیم ماشاءالله ډېر زیات ورسره ښه شوی نو هغه بالینګ سایډ موږ ورسره ډېر کانفیډنس کې یو هغه ولیدل شي پرون میچ کې هم او نن میچ کې هم هغه یو مهم رول چې ده ته ورکول کېږي هغه بهترین بالینګ پکې کوي همدا وجه وه چې موږ میچ وګټو ډېره مننه عظمت مننه او اوس هم ځو مستقیم سټوډیو ته